Actually, I choose this problem because this is a kind of problem that you can be asked because this kind of problem requires to like some sort of deep knowledge of the limit definition to answer, right? Because here you can see if you take your function, it has two definitions. In the most of the time we have some function like this one, right? And you doesn't care whether it's a rational or not, even or not, odd or not. For all the real numbers, your function is same. But here what would happen is, then here your function is changing, right? If for rational numbers it is one thing, irrational numbers it is another thing. So then how you gonna do this proof here? So okay, so actually to do this thing, I do it one single proof, and then I'll show how you can arrive in this thing, right? So because actually I kind of generalize this problem into some other problem, then you can I easily get the result for this one. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන වෙනස තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය ෆන්ක්ෂන් එකක් ගත්තොත් අර අපිට සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන ෆන්ක්ෂන් වල තියෙන ප්‍රශ්න විදිය තමයි අර fx කියලා ඔඩිනර් එකේ 6. ඔව්. කටේ ඉංග්‍රීසි තේරෙන්න ප්‍රශ්න ටික උත්තර කවුරුද මේකල මම වගේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මෙතන මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කලින් අපිට ෆන්ක්ෂන් එක හම්බුනොත් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර ෆන්ක්ෂන් එක රැෂනල් නම් එක විදියක්, ඉරැෂනල් නම් තව විදියක්. හැබැයි අපිට ගොඩක් තැන් වල හම්බෙච්ච ෆන්ක්ෂන් එක මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ගත්තොත් රැෂනල් ද ඉරැෂනල් ද කියලා අදාළ නැහැ. අපිට කෙලින්ම ෆන්ක්ෂන් එක විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් මම හිතනවා පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට ලිමිට් ප්‍රශ්නයක් විදිහට විභාගෙදී එන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙදී අර ලිමිට් ඩෙෆිනිෂන් එක පොඩ්ඩක් අර පරිස්සම් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක අර ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ නම්බර්ස්, ඒ කියන්නේ ඔයගේ නම්බර් එක රැෂනල් ද ඉරැෂනල් ද කියන කාරණාව උඩ නිසා මේ වගේ එකකට ප්‍රූෆ් එක ලියදී පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි සෑහෙන පරිස්සම් වෙන්න. මොකද විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර මම සාමාන්‍යයෙන් ජෙනරලයිස් එක විදියක් ලියන්නම් ඕනම විදියකට අවුට් කරගන්න පුළුවන් වෙන තව විදි ඕන තරම් තියෙන පුළුවන්. Right. So I consider this generalized form, right? So let's say fx, let's say it is gx for x is rational, hx for x is irrational. This g and h are both, let's say, real to real functions, right? Some function. It means you take your function fx as it takes two forms, gx and hx, whether based on your function is your variable is rational or not. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මම මේව generalize කරන කරේ fx කියලා function එකක් ගත්තා. x කියන එක කෙනා rational කෙනෙක් වුණොත් එයාගේ function එක gx වෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ number එක irrational එකක් නේ. ඒ කියන්නේ rational එකක් නෙමෙයි නම් එයාගේ මේ හැඩේ කෙලින්ම hx වෙනවා. ඒත් එක්කම මම ගන්න මෙන්න මේ වගේ data එකක්. මම ගන්න limit x goes to a hx equals, let's say, m, limit x goes to a gx equals l. I get the two data, like limit of a is some real number. I take the limit x goes to a of function hx as m and limit of the function of gx when x goes to a as l. So I get these two functions because just to indicate that these are two different functions, because if you take the same function you cannot have two limits, right? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මම මේ functions දෙකේ limit එක වෙන වෙනම ගත්තේ. මොකද functions දෙකේ limit එක දෙකක් කියන්නේ මේ functions දෙක දෙවිදියක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එකම function එකකට එකම x කියන එක නා එකම තැනට යද්දි limit එකක් තියෙන්නේ බෑ. ඒ limit වල property එකක් තියෙනවා. limit එක exist වෙනවා නම් එයා unique වෙන්න ඕනේ. ඒක මම හිතන්නේ proof එකකුත් තියෙනවා. Oh my god. Yes, someone has asked, send me the problem WhatsApp, what to do now. So unfortunately, I think there are 300 people are there. So yeah, so what I gonna do is, anyway, this is recording. So in the next time, I will try to do something YouTube live or something. And the reason I'm being there in English is because there are also people that can't understand Sinhala, so I need to be fair to them. And so I will conduct in both languages. So that's one thing that I conduct in both languages, because they need to also learn, right? So we need to understand that one. We need to be fair. So then that's why I'm talking in both languages. For the Sinhala ones, those who can't understand, I will explain in Sinhala too.
right? So in that case, you can benefit in both cases. So that's how it goes, right? So okay. ඒකම සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකෙන්ම කරනවා මොකද සමහරක් ළමයි ඉන්න පුළුවන් සිංහල තේරෙන්නේ නැති වගේම සමහර ළමයි ඉන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැති හැබැයි සමහර ළමයි ඉන්න පුළුවන් ওই දෙකම තේරෙන්නේ නැති එතකොට ඒ වගේ දෙකෙන්ම තේරුම් ගන්න බව නම් මම ඒකට සමාව ඉල්ලලා තියෙනවා මොකද මට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි වෙන භාෂාවක් කතා කරගෙන ඉන්න හැකියාවක් නැත ඒ කියන්නේ ඒක මට මම උගෙන ගන්න try කරනවා නමුත් මගේ භාෂා ඥානයත් එක්ක මට එහෙම හැකියාවක් නැහැ නමුත් පොඩ්ඩක් කට්ටියත් එක්ක සහයෝගී මේ වැඩි කරන් යන්න මොකද මේ මම හිතනවා ඒක හැමෝටම උදව් වුණ වෙලාවක් මම දන්නවා හැමෝටම මේක අමාරුයි ඒක නිසා මම සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම කරනවා එතකොට වැඩි පිටිසකට මේක ග්‍රහණය වෙනවා එතකොට කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ওই භාෂා දෙකම තේරුම් ගන්නට අපහසු කරුණාකර චුට්ටක් ඒ අයගොල්ලන්ට පුළුවන් භාෂාවක් කතා කරලා කට්ටියට උදව් කරගන්න පුළුවන් this actually the question is tutorial 6 question 2 right tutorial 6 question 2 okay now I taking in this form then once I have this right once I have this I can write for all epsilon greater than 0 there exists some delta 1 let's say greater than 0 such that 0 greater than x minus a greater than delta equals hx minus m less than let's say I put some blank here okay I'll explain why I put this blank right? So epsilon greater than 0 there exists delta 2 greater than 0 such that 0 equals x minus a delta 2 equals gx minus L less than something. හරි මම මේ ඩෙෆිනිෂන්ස් දෙක ලිව්වා මේ ලිමිට් එකට මම අතන ලොකු දෙයක් කරේ නැහැ මේ දෙන්නගේ ලිමිට්ස් දෙක මෙයා කියලා මම ගත්ත නිසා මම කෙලින් මේ දෙන්නගේ ඩෙෆිනිෂන් එකක් ලිව්වා මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගානකදී ඔය hx කියන ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක හම්බ වෙනවා hx ද gx කියන ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක හම්බ වෙනවා මොකද දැන් මෙතන ගත්තොත් මෙයාගේ ඇත්තටම gx කියන්නේ මෙතන x hx කියන්නේ මෙතන 0 in this case actually in actual problem you will given what is hx and gx is but to just to demonstrate in a general case I just take as two symbols so in this problem your gx is x and hx is 0 so then you know what are the limits of these functions are so you can straight away write the definition for them so I just ask now problem can you tell what sort of a number putting into this place in my definition because in my original definition it says actually I write for any general function I just write in red color for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 0 such that 0 plus x minus a greater than delta which is implied to avoid confusing I will write let's say fx minus let's say some limit L less than epsilon this is implied limit x goes to a fx equals L so don't confuse with this one this is a separate thing right I just to illustrate what is our general limit definition looks like ඒක නේද මෙතන අපි ගත්තොත් අපි සාමාන්‍ය limit definition එක ගත්තොත් මම ඒක තමයි යටින් ලියලා තියෙන්නේ මේ පටල ගන්න එපා මේ මෙතන තියෙන එකයි මෙතන මේ තියෙන fxයි මෙයාවයි මම මේ නිකන් අර අපිට සාමාන්‍ය ඇහැට හුරු හැඩේ මම ලියලා පෙන්නුවේ මට කියන්නේ මෙතනට එන number එක මොන වගේ එකක්ද දෙන්න ඕන can you tell what sort of number I put there always if you observe this guy and this guy what you can say anyone ඒක මේ දෙන්න දිහා බැලුවා මොකක්ද කියන්න පුළුවන් මෙතනට එන්න ඕන number එක yes, it is. Someone sent me the answer. You can put any number, cause the definition state that is true for any epsilon, so it is definitely it should be any positive number, right? Some of my friends can't. Can you do anything about that? Actually, the thing is, yeah, what? So actually, you can put any positive number there, right? So actually, I know that some of the people cannot join now. So what I can do is I can share the recording. That's the only thing I can do because I think currently actually I don't have the luxury to arrange a YouTube stream. If someone can do that, I'm okay with that. Someone can set up YouTube live stream and go, to do that one. I'm okay with that. You can do that, right? If anyone is there who can do that one, you can always do that one. That's not problem. But in here, actually, I cannot do that one right now, right? Because I have to set up something. But I will share the recording definitely. Right. So here you can put any positive number to here. This guy to and this guy. It means this definition states
Actually, if your limit is existing, you can put any positive number. No matter what you put, if it is positive, that's fine. That's what this definition tells. Actually, I explained in the first day. ඒකනේ මේ definition එක කියන්නේ මම පළවෙනි දවසෙත් කිව්වා. ඔයාට ඕනම positive number එකක් ධන සංඛ්‍යාවක් මෙතනට දාන්න පුළුවන් අවුලක් නැත. ඒක තමයි definition එකේ limit එක පවතිනවා කියන්නේ. ඔයාට මෙයාව ඕනම positive ඉලක්කමකට පොඩි කරන්න පුළුවන් delta එකක් හොයලා පෙන්නන්න පුළුවන් කියන එක තමයි definition එකෙන් කියන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට ඕන positive number එකක් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. Right. දැන් මං මෙහෙම සීන් එකක් ගන්නවා. දැන් මට හොයන්න ඕනේ මේ fx කෙනෙක් කෙනානේ. මෙයා මම චුට්ටක් මෙයාව රතු කරනවා. මොකද මේක පටල ගන්න බෑ. මේක නිකන් මේ definition එක පෙන්නන්න මම ලියපු එකක්. කියන්නේ මෙයාට අදාළත්වයක් නැහැ. මේ උඩ ඉන්න fx ට අදාළත්වයක් නැහැ මෙයාව. Right. So don't be confused with this fx. I just write this to show you what the general definition look like. Okay. You can. That's fine. Right. You can give a Facebook live or whatever thing and share the link in the group so then others can watch that one too. Okay, no problem. So then okay, so now what should I gonna do now? Now I'm going to see whether I can derive something for this fx, which is a combination of these two guys, right? So first I do something like this. Considering only rational numbers. So you can write something like this. Let's say I write. So I can write for all epsilon greater than 0, there exists delta, let's say delta 1 greater than 0, such that x in rationals and 0 into x minus a into delta 1, which is implied fx minus L less than, let's say, some positive number. I put epsilon over 2, right? I put epsilon over 2. Because if I consider only rational numbers, right? If I consider only rational numbers, what would happen? My function is simply goes to gx, right? That's not a problem, right? Fine. Hello. Is that fine? Hello. Is that fine? Yes, I. Yeah. Then I can also write for all epsilon greater than 0, this delta 2 greater than 0, such that x is not in rationals. කියන්නේ මම පළවෙනි එක ලිව්වේ rational numbers ටික විතරක් ඉස්සෙල්ලා. මොකද rational number ටික විතරක් සලකපු ගමන් මගේ fx කියන එකයි gx කියන එකයි වෙනසක් නැතු වෙනවා. දැන් මම rational ටික සලකනවා. And 0 x minus a delta 2 මෙයා imply වෙනවා fx minus m less than epsilon naught. And right. Now let's see what happened, right? Okay. Now I have rational numbers, I have one thing, and rational numbers, I have another thing. Okay. Now I need to combine these two, right? Okay. So these are the things I can tell from these two things, right? This one, right? Because it has rational part and irrational part. So what I need is, now I assume something, right? Now I assume, right? Now I assume limit x goes to a fx equals, let's say, I put lm, let's say some n, right? Capital N. දැන් මම ඒ කියන්නේ දැන් මගේ ෆන්ක්ෂන් එක රෂනල් වලට එක විදියක්, ඉරෂනල් වලට එක විදියක් නිසා මම රෂනල් නම්බර්ස් වලට විතරක් සලකලා ලිමිට් ඩෙෆිනිෂන් එක වගේ අයිටම් එකක් ලිව්වා. ඉරෂනල් නම්බර්ස් ටික විතරක් සලකලා ලිමිට් ඩෙෆිනිෂන් එක වගේ එකක් ලිව්වා. මොකද මම මේ පාර්ට් එක දාපු ගමන් කියවෙන්නේ මගේ ෆන්ක්ෂන් එක fx equal නිකන් gx වල. මේ පාර්ට් එක දාපු ගමන් මගේ ෆන්ක්ෂන් එක fx equals hx වල. දැන් මගේ ඇත්තටම මේ ෆන්ක්ෂන් එක සංකීර්ණ වෙන්නේ මේ කැලේ දෙකක් තියෙන නිසානේ. ඉතින් මම මේ කට්ටිය විතරක් සැලකුවොත් මට fx සමාන gx කියලා හිතන්න පුළුවන්. මම ඉරේෂනල් නම්බර්ස් කට්ටිය විතරක් සැලකුවොත් මට fx සමාන hx කියලා හිතාගෙන දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ and කියලා පාර්ට් එකක් දාගත්තේ.
කියන්නේ x කියන එක කෙනා රෂනල් වෙලා මෙහෙම වුණා. x කියන එක කෙනා ඉරෂනල් වෙලා මෙහෙම වුණා. මොකද එහෙම කරගත්ත ගමන් මගේ ෆන්ක්ෂන් එකේ යට දෙවිදියකට හැසිරෙන එක නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාකට මගේ ලිමිට් එක දෙනවා. මට දැන් ලියන්න පුළුවන් මේක සලකලා for all epsilon greater than 0 there exists let's say delta 3 greater than 0 such that 0x minus a less than delta 3 මෙයා යනවා fx minus n less than epsilon. See, once I write that, I don't put to irrational or rational there because I take this assumption for all functions, for all x values, not rational or irrational. I just assume that my function fx has some limit. ඉතින් මෙතන මම කරේ මගේ function එකට limit එකක් තියෙනවා කියලා මම assume කරා. එහම assume කරපු ගමන් rational or irrational ඒවා ඕනම එකකට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙයා හරිම වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. මම ආයෙම කියනවා මේ මගේ assumption එක මම මේ assume කරපු නිසා තමයි මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන්. මොකද මෙහෙම assume කළේ මේ limit එක තියෙනවා කියන්නේ fx කියන එක කෙනාට මෙයාව මට ලියන්න පුළුවන් definition එකේ. මොකද මගේ limit එක n වෙනවා කියන්නේ මට ඕනම fx - n කියන එකනේ පරතරයේ මාපාංකය ගත්තොත් එයාව ඕනම ධන සංඛ්‍යාවකට අඩු වෙන විදියට මට delta 3 කියලා ධන එක්කෙනෙක් හොයලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒක තමයි definition එක කියන්නේ. Right? This simply says if I assume my function my function fx has a limit, I can find a delta, a positive one, which satisfy this criterion. Simply the absolute value of fx minus n less than any positive number, I can find some delta value. Now, once I assume this one, now I see this beautiful thing. Okay, so I just write it here. First, I can write x is a rational one, and I write because this simply says I guess I can block this subject statement into two. So, මේ subject වලින් තියෙන පස්සේ කැල්ල මම දෙකට කඩනවා. Less than x minus a less than delta 3, which is implies fx minus n less than epsilon. Let's say I take epsilon over 2, right? For some reason, I will tell you why I take epsilon over 2, right? In a moment. And I can take x is not a in rational numbers and 0 x minus a less than delta 3, which equals fx minus n epsilon over 2. This 2 because this is no restriction on x, it means if this is true for all x, for rational numbers this should hold, for irrational numbers this should hold. I take this guy as my number 1, and this, let's say I take this guy as my number 1, I take this guy as my number 2, and this is my number 3, and this is my number 4, right? Now I take delta equals minimum of these 3 deltas. Look at, because I now assume my function, I write 4 assumptions. Now what will happen? If I take minimum 1, I can take 0 x minus a delta and x equals rationals. What will happen? X is less than delta means x කියන එක කෙනා මේ තුන් දෙනාගේ පොඩි මෙක් කෙනාට තරම් පොඩිද? දැන් මොකද? ඒ කියන්නේ මම පොඩි මෙක් කෙනාට තරම් පොඩි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ x minus a කියන මැග්නිටියුඩ් එක මෙන්න මේ ඇබ්සලියුට් වැලියු එක මෙයාට තරම් පොඩි කියන්නේ delta 1 ටයි delta 2 ටයි delta 3 එක තුන් දෙනාටම වඩා මේ වැලියු එක පොඩි. ඒ කියන්නේ මම ඉම්ප්ලයි කරනවා මෙයාව සහ මේ දෙන්නම්. right? මෙයාව සහ මේ දෙන්නම්. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මට අර බලන්න මෙයා ඉම්ප්ලයි කරනවා මම ඉස්සෙල්ලා ලියලින්න fx minus l plus fx minus n less than epsilon. එයි මම delta 1 delta 2 delta 3 තුන් දෙනාටම වඩා පොඩි වුණොත් x කෙනෙක් රෂනල් වෙලා මෙයාවයි මෙන්න මෙයාවයි දිහා බලපු ගමන් මට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මොකද මේ දෙන්නම ඉම්ප්ලයි වෙනවා. يعني මෙයාවත් ඉම්ප්ලයි වෙනවා මෙයාවත් ඉම්ප්ලයි වෙනවා. ඉතින් චූටි කාලේ කරපු වැඩක් අසමානතා දෙයක් එකතු කරපු ගමන් වම් පැති දෙක එකතු වුණා දකුණු පැති දෙක එකතු වුණා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් මේ විදියට මට ගන්න පුළුවන් මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් fx minus l මම මෙයාගේ වරහණ ඉවත් කරලා ලියනවා මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් ධන මම මෙයාගේ මයිනස් එකක් එළියට ගත්තොත් n minus f එක නැත්නම් මාපාංක ඇතුලේ මට නැත්නම් ඇබ්සලියුට් වැලියු එක ඇතුලේ I can
මට මේ දෙන්න අමාරු ගන්න පුළුවන් n minus fx less than epsilon. මට දැන් කරන්න පුළුවන් මාපාංග දෙක අමතක කරලා ලියන්න පුළුවන් fx triangle inequality එක minus l plus n minus fx less than epsilon. These two is cancelling out. I can take n minus l less than epsilon. Right. Now, let's see what happens. First, I assume for irrational numbers and rational numbers, I wrote some sort of two results, which I can tell from this one. And then I assume a limit and I can write this guy and I can get these two. If you don't understand, please, yeah, delta as an O, does it mean the less than all of 3 delta? Minimum is the minimum one. Because if you take the minimum, if you make something smaller than that minimum, what will happen is your result is gonna less than all 3. Let's say you have 3 numbers, let's say 2 and 1 and let's say 7. And if you take the minimum out of these, the 1, if you say your some number is less than 1, it is obviously less than 2 and 7. Right? So that's why you take the minimum. So then you have this guy. Now see what this happens. Then අපි දැන් කරේ මොකද්ද අපි රෂනල් සහ ඉරෂනල් පාර්ට් එකට වෙන වෙනම ෆන්ක්ෂන් එකේ හැසිරීම බලලා ලිමිට් ඩිෆිනිෂන් එක වගේ දෙකක් ලිව්වා. රිසල්ට්ස් දෙකක් ගත්තා. අරගෙන ලිමිට් එක ඇසියුම් කරලා ආයි තව රිසල්ට් එකක් කරලා රෂනල් නම්බර්ස් වල ඉරෂනල් නම්බර්ස් වල. දැන් මම මෙතන එප්සයිලන් බෙදීම දෙක ගන්න ගත්තේ මම මේ පියවර ඔළුවේ තියාගෙන. හරි කියන්නේ මම මේක දැන් මේ රිසල්ට් එක එනවා කියලා දැනගෙන තමයි මේක ලියන්නේ. මේ දෙන එකතු කරගුවම එප්සයිලන් බෙදීම දෙක දැන් එප්සයිලන් බෙදීම දෙක මේ එප්සයිලන් කියලා මෙතනට ලස්සනට ගන්න තමයි මම මෙතනට එප්සයිලන් බෙදීම දෙක දෙන්නේ. ඔයාට ඕන නම් ඉතින් මෙතනට xy කියලා දෙන්නේ දාගෙන කියලා කටුවැඩ කොලයක හදන් ගිහිල්ලා අගානේ අන්තිම වෙලාවේදී ලස්සනට එප්සයිලන් එන විදියට දෙකක් හදලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් ගණන් හදලා ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ නිකම්ම ටක් ගාලා හිතෙන්න ගන්නවා මොකද්ද දාන්න ඕනේ කියලා. ඒකට සෑහෙන ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඕනේ. Yeah, I think someone said, please give me a minute. You don't need to read this one. I shared the YouTube live link in the group. Please share with your friends. And let me share it in Telegram group as well. Yeah, I'll share it to all 3 groups. So please make sure that you share with your friends, right? Okay. Anyway, where's this? Yes. Okay. Now, see. දැන් මෙහෙම ගත්ත ගමන් දැන් මෙයා දිහා බලන්න. right? දැන් මෙතනින් මොකද්ද කියන්නේ? එතන ඔයගන්ට මේ පොඩ්ඩක් මේක බොහොම පැහැදිලිව කරන් යන්නේ අර නිකන් සිම්බල්ස් කරා මම මේක ගන්න තව පාරක් පැහැදිලි කරන සමහරක් වෙලාවට ලොකු වෙලාවක් එයි කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේ ගාණන් හදාගන්න බැරි වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව ඔයගන්ට මැස් බැරි එකවත් හිතන්න බැරි එකවත් මොලයක් නැතිකමවත් මුකුත් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේ concepts ටික අලුත්. මේ සංකේත ටික අලුත්. මේ definition එකක් කියව ගන්න විදිය අලුත්. ඕක තේරෙන්නේ නැති නිසා තමයි ඕගොල්ලන්ට චුට්ටක් ඔය ගණන් හදාගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් පුළුවන් තරම් මේ ටික පැහැදිලි කරනකොට පොඩ්ඩක් බලන්න මේක පොඩ්ඩක් හසුරවන විදිය අල්ලගන්න. මේක අල්ලගත්තොත් මෙතන මහලපු දෙයක් නැහැ. ඒක ඇත්තට මෙතන අමාරුව තියෙන්නේ ගාන හිතන එකේ නෙමේ. අර අපි ඒ ලෙවල් කාලේ හැදුවට වඩා පොඩ්ඩක් හදන විදිය වෙනස් දැන්. හරි? පොඩ්ඩක් ඒ වෙනස තමයි චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මෙතන හැමෝම ටැලන්ටඩ් නේ. නැත්නම් මගේ ඊළඟට ඒ තුනක් ගන්න බෑනේ. ටැලන්ටඩ් නැත්තම්. මේ ඒ තුනක් හරි මොඩට වෙනවා කියන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා චුට්ටක් කර මොකද අපි කියන්නේ අවධානයෙන් පොඩ්ඩක් අහන් ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ අතරතුර පොඩ්ඩක් මාව හෙන්න තු වගේ කිව්ත් කියනවා මම දන්නවා මගේ මයික් එකේ අවුලක් තියෙනවා. ටංගාල chat එකේ message එකක් දාන්න. හරි. anyway දැන් බලන්න මෙයා කියන දේ. දැන් බලන්න මෙයා මගේ x කියන එක නම් delta අඩු වෙච්ච ගමන් imply වෙන්නේ මොකද්ද? n - l කියලා දෙන්නේ epsilon ට වඩා අඩු වෙනවා. දැන් මට කියන්න මගේ n කියන එක්කෙනත් constant කෙනෙක්. l කියන එක්කෙනත් constant කෙනෙක්. right? This result says simply if x minus a in delta and x in the rational numbers, I have this result, right? And my n minus l is also a constant. Now, can you tell me any constant, right, which gives its magnitude less than any positive value? Can this be other than 0? Other than 0? No. Definitely, your n minus l should be 0 because if n minus l is not 0, you cannot have less than any positive number, right? So you can tell that one. So you can straight away say n minus l equals 0.
right? Or otherwise, right? If you want to prove this guy, right? If you, let's say you have to prove this one, let's say you have some positive numbers a and b, which is less than epsilon, and you need to prove this implies a equals b. Simply, for all epsilon greater than 0, right? You have simply put epsilon equals a minus b divided by 2. If you put that one, you straight away have a minus b less than a minus b equals 2, and you have to assume a not equals b, then you assume 1 less than half, and this is a contradiction. So if you want to prove this result, right? If some constant is less than any positive number, then the constant should the absolute value. If some constant value is absolute value less than any positive value, the number inside that absolute value should be 0. So if you want to prove this one, this is how you should prove. You can ඔයාලට මේක prove කරන්න ඕන නම් numbers දෙකක මොකක් කරේ number එකක මාපාංකය ඕනම ධන සංඛ්‍යාවකට පොඩි කිව්වම ඒ number එක බිඳුවම වෙන්න ඕන කියන එක prove කරන්න ඕන නම් ඕ නැත්නම් මොකක් කරේ numbers දෙක අන්තරේ මාපාංකය ඕනම positive ඉලක්කමකට පොඩි කිව්වට පස්සේ එයා බිඳුවම ඒ දෙන්න සමානම වෙන්න ඕනේ කියලා prove කරන්න ඕන නම් මේක තමයි prove කරන විදිය. හරි. මෙතනින් ඔයාලට එනවා මෙතනින් කෙලින් මම ඒක ලියන්නේ කියන්නේ මොකද මේ ගානේ තියෙන ලොකුමෙදී මේක නොවන නිසා මෙතනින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් n equals l. හරි. ඔය විදියටම කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ඩෙල්ටා මිනිමම් එකක් ගන්න එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද ඩෙල්ටා මිනිමම් එකක් ගන්න එකෙන් තමයි මට ඩෙල්ටාගේ මිනිමම්ට වඩා මෙයා පොඩි කියන එකෙන් තමයි මෙයා ඩෙල්ටාගේ මිනිමම්ට වඩා පොඩි වෙලා මෙයා රෂනල් වුණාට පස්සේ මිනිමම් ගත්ත නිසා තමයි මට මෙන්න මේ රිසල්ට් එකයි දෙකම එකට කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ රිසල්ට් එක වැලිඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ පාර්ට් එක ඩෙල්ටා එකට වඩා පොඩි වුණා. මෙයා වැලිඩ් වෙන්නේ ඩෙල්ටා 3ට වඩා පොඩි වුණා. ඉතින් මම මේ තුන් දෙනාගේ මිනිමම් එක ගත්ත ගමන් මම ඩෙල්ටාට වඩා පොඩි කියපු ගමන් මෙයත් සැටිස්ෆයි වෙනවා මෙයත් සැටිස්ෆයි පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ලියන්න පුළුවන්. එකපාරට ලියන්න පුළුවන්. මම කාටද ඒක ප්‍රූව් කරන්න ඕන නම් මේක තමයි විදිය. ප්‍රූව් කරන විදිය. ඒක ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් කවුරුරි ප්‍රශ්න දෙන එකයි කොහොමද එකපාර ආවේ කියලා ප්‍රූව් කරන්න ඕන නම් කෙලිම ඔයගලන්ට full by contradiction එක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. anyway ඊට පස්සේ මම සලකනවා මෙයා. දැන් මට තියෙන්නේ n equals l කියලා. අවුලක් නැහැ නේ. අපි දැන් සතුටුයි. හරි. සතුට බලමු එහෙම තියෙයිද කියලා. ඊට සම කරන 0 x minus a delta, right? And x in irrational, right? මෙයා imply කරනවා මගේ මෙයාව සහ මේ දෙන්නව මෙන්න මේ තුන්ලට ටිපෙක් කියලා. මම මේ දෙනව එකතු කරොත් මට එනවා n less than epsilon, right? දැන් මට කලින් වගේම ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මම අර සුළු ගේම් ටික ඔක්කොම ලියන්න යන්නේ නැහැ. n minus m less than epsilon මෙතනින් මට ගන්න පුළුවන් n equals m කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ. ඇයි? මම දැන් කලින් ගත්තේ මේ ෆන්ක්ෂන්ස් දෙන්න වෙනස් වෙන විදිහටනේ. මට මේ assume කරන්න පුළුවන් මේ වුණා ගන්න l doesn't equal to m කියලා. මොකද මේ ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකක් කියන්නේ කවදාවත් ලිමිට් එක එකම වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් මේ දෙන්නගේ ලිමිට් දෙක වෙනස්. හරි? නැත්නම් මෙහෙම තියමුකෝ. දැන් මෙතනින් එන්නේ මට රිසල්ට් එක. මම නැත්නම් එහෙම මොකුත් නෑ තියන්නේ. මෙතනින් එන්නේ මට රිසල්ට් එක මොකක්ද? මෙතනින් එන රිසල්ට් එක තමයි මට එනවා n equals m equals l. හරි? ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ විදියට දෙවිදියකින් ෆන්ක්ෂන් එක ඩිෆයින් කරලා දෙනකොට fx කියන එක්කෙනා gx hx x කියන එක්කෙනා රෂනල් වෙද්දී x කියන එක්කෙනා ඉරෂනල් වෙද්දී ෆන්ක්ෂන් එක දෙවිදියකට ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. ඔයාට මෙයාට මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මෙන්න මෙයාව එක්සිස්ට් වෙන ඕනම x වැලියු එකට fx කියන එක්කෙනා එක්සිස්ට් වෙන මොකක් හරි a කියන වැලියු එකකට මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ ලිමිට්ස් තුනම සමාන වෙන්න ඕනේ. ඔක ඇත්තටම තියෙන රිසල්ට් එකක් හරි. ඔක දෙන්නේ නැතුව ගානේ හොක දෙක උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ කොහමද? උත්තර ගන්න තියෙන ලිමිට් එක තියෙනවා කියලා ඇසියුම් කරලා ඕගොල්ලන්ට ෆන්ක්ෂන් එක දුන්න දැන් මෙතන බලන්නකො. දැන් මෙයාට ලිමිට් එක දෙලා කෙලිම කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ උත්තර ටික ලියන් ගියාට පස්සේ කන්ට්‍රඩික්ෂන් එක බිල්ඩ් කරනවා නම් මම නිකන් ඔප්පු කරන් ගිහලා ඔයගලට පෙන්නනවා මේ ලිමිට් තුනම සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ගාන කරද්දී අපිට ගාන තියෙන කන්ට්‍රඩික්ෂන් එක මොකද්ද? පළවෙනි පාර්ට් එක ගත්තොත් අපිට එනවා ලිමිට් x goes to 0 කෙනෙක් කෙනා ගත්තොත් ඔයාගේ gx කියන්නේ x මෙයා 0 වෙනවා ලිමිට් x goes to 0 0 කෙනෙක්ට කෙලින්ම 0 වෙනවා. එහෙනම් මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ ලිමිට් එකත් 0ම වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔයගලන්ට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. epsilon delta definition එකෙන් මේ විදියට ගිහිල්ලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. කියනවාට l කියන එක නා දන්නේ නැති කෙනෙක් විදියට අරගෙන ඔයාලට කෙලින්ම මේ විදියට ඔප්පු කරපුව ගමන් කෙලින්ම එනවා
මේ මෙතනින් එන n සමාන l කියලා. ඒතර කෙලින්ම වාගේ l කෙනෙක් කෙනා 0 කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉරෂනල් නම්බර්ස් වලකවම දෙන්නම 0 කියලා ඇවිල්ලා ලිමිට් එක ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි බිඳුවන වෙන ඕනගයක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? limit x goes to c. x කියන එක කෙනා c වෙනවා. limit x goes to c. බිඳුව කියන එක කෙනා බිඳුව වෙනවා. ඒතර ඔයාලට එක තැනකින් එයි l equals c කියලා, තව තැනකින් එයි l equals 0 කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? කෙලින්ම කන්ට්‍රඩික්ෂන්. ලිමිට් එක තියනවා කියලා හිතලා හදන් යන්න පිළිගන්න බැරි උත්තරයක් එනවා. කෙලින්ම කන්ට්‍රඩික්ෂන් එකෙන් ප්‍රූව් කරලා දාන්න. එතකොට x සමාන බිඳුව අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ කන්ට්‍රඩික්ෂන් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. කන්ට්‍රඩික්ෂන් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? කෙලින්ම එප්සලන් ඩෙල්ටා ඩෙෆිනිෂන් එකට මම කියපු පියවර ටිකේ කරන් ගිහිල්ලා කෙලින්ම පෙන්නනවා. ඔයගේ ලිමිට් එක තියෙනවා. ලිමිට් එක එලකම ලිමිට් එක l කියලා අරගෙන ගාන හදන් ගිහලා එප්සලන් ඩෙෆිනිෂන් එකෙන් ප්‍රූව් කරනවා. ඔයා ඩෙල්ටා එක කෙනෙක් හොයලා පෙන්නන්න පුළුවන්. x රෂනල් උනත් ඉරෂනල් උනත් fx - l කියන එක නේ එප්සලන් වලට පොඩි වෙනවා. මොකද ඔයාලට කෙලින්ම මේ දෙන්න එක කියන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න එකම නම් රයිට් මේ දෙන්න එකම නම් කෙලින්ම මෙතනින්ම කියදයි මේ දෙන්න එකම නම් කෙලින්ම ඩෙල්ටා 1 ඩෙල්ටා 2 ගේ මිනිමම් වැලියු එක ගත්තා නම් මෙතනින්ම කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් රයිට් මම මේ දෙක ඊළඟට කරන්න නැහැ මේ කාණ හදන්නත් මම කරන්නම් ඒක තමයි දැන් සරල සිද්ධාන්තය මම දැන් කරන්න යන මෙතනට ගම් ඕකේද කෙනෙක් අහලා දෙනවා අයියේ n සමානයි l උනේ කොහොමද කියලා n සමානයි l උනේ හිතන්න ඔයාට මොකක් හරි මාපාංක එකතර මොකක් හරි කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයා කියනවා මට ඕනම ධන සංඛ්‍යාවක් දෙන්න මේ මාපාංකයේ අගය ගත්තම එයා ඕනම ධන සංඛ්‍යාවකට වඩා අඩුයි කියලා. ඒ කියන්නේ සරලවම මෙයා කියන්නේ ඔයාගේ මාපාංකය බිඳුව නොවන ඕනම සංඛ්‍යාවක් වුණොත් හිතන්න මේක මේ මාපාංකයේ අගය 0.1යි. මේ එප්සයිලන් කියන එක්කනට 0.05 ගෙන ධන සංඛ්‍යාව ගන්න පුළුවන්. කවදාවත් ගන්න බෑ. 0.09 ඒ ගන්නත්. ඒ කියන්නේ ඕනම ධන සංඛ්‍යාවකට වඩා මාපාංකයක අගය අඩුයි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මාපාංකය ඇතුලේ එක්කෙනා බිඳුව වෙන්න ඕනේ. එයා ඇතුලින් එක්කෙනා කන්ස්ටන්ට් කෙනෙක් නා. වේරියබල් වෙන්නේ නැතුව. පැහැදිලි? පුළුවන්. ඇත්තට ඔය ප්‍රශ්නෙට ඇත්තට මේ දිග කතාව ඕනේ නැහැ. මම මේ ටික කරේ ඕගලන්ට විභාගෙදී මීට වඩා සංකීර්ණ ෆන්ක්ෂන් එකක් හරි මීට වඩා වෙන විදිහකට ගාන දුන්නොත් ඒ ගාන ඇතුළේ ඇත්තට වෙන්නේ මොකද්ද කියන එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න. ඒතර ගාන හදන එක. ඊට තමයි ඇත්තට මේ ගානට උත්තරේ මම පස්සේ දෙන්නම්. මම මේ දැනට වෙන්නේ මේ වගේ ගානක් આવොත් කොහොමද මේ ඩිෆරන්ස් එක හැන්ඩල් කරන්න කියන එක තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ ගාන දැන් හදනවා. fx - n අවස්ථාව ගත්ත x රෂනල් රිලේෂන් වෙන ඕනම සාධක. ඔව්. මම මෙතන ලිමිට් එක ඇසියුම් කරාට පස්සේ මගේ මේ assumption එක ගත්තට පස්සේ මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් ඕනම සංඛ්‍යාවක්. මොකද ලිමිට් එක තියෙනවා කියලා assume කරාට පස්සේ ඒ assumption එක යටතේ මට ඕනම x අගයකට මේක ලියන්න පුළුවන්. මොකද ලිමිට් එක තියෙනවා කියන්නේ ඕනම x අගයකට මේක වැලිඩ් වෙන්න ඕන. හැබැයි උඩේකම ලියු ලිමිට් එක assume කරන්නේ නැතුව. simply මේ දෙන්න දිහා විතරක් බලන්න. rational ටික irrational ටික විතරක් සලකන්න. පැහැදිලි? hello anyone අය අපි ගාන දැක් ගමන් මම මේ ස්ටෙප්ස් ෆලෝ කරනවා ලයික් මන් කන්ට්‍රැක්ෂන් එක හදනවා එහෙම නැතුව හදන්න කියන විදිය ගැන ප්ලෑන් කරන්න කොහොමද හිතන්න ඕනේ කොහොමද හරි සිම්පලි මෙහෙමයි ඔයාට ගාන කියන්නේ ලිමිට් එක එක්සිස්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න නම් ගොඩක් වෙලාවට කන්ට්‍රැඩික්ෂන් එක කියන එක ලීසි සරලව හැබැයි ඔයාට ගාන කියන්නේ ලිමිට් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න නම් එප්සලන් කියන එප්සලන් ඩෙල්ටා ප්‍රූෆ් එකෙන් යන ගිහිල්ලා යන එක ලීසි එප්සලන් ඩෙල්ටා ප්‍රූෆ් එකෙන් ලිමිට් එක තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න කිව්වොත් නැත්නම් prove that this limit exists කියලා එප්සලන් ඩෙල්ටා ඩෙෆිනිෂන් එකේ prove කරන්න යන එක ලීසි is someone asking how can we decide whether we going to do proof by contradiction or just a straightforward epsilon delta proof? If your problem asks to show that limit does not exist, you have to go. It is better to go to contradiction way because contradiction is pretty much easy to show that someone doesn't exist. But if it is say to prove, it is the question to show that the limit is exist. So then you have to consider epsilon delta proof. Right. In equals L equals actually there's no conclusion because I just show whether it's need to happen. If your assumption to be true, these three should be equal, right? If your assumption to be true, because in our problem, since we know gx and hx, we know what L and M are, right? Okay. So if L and M are equal, you can follow all these steps and come up to this point. And say, okay, my limit exists, the limit is L. Simply L or N or equal, because if let's say you have this L equals 1, M equals 1, so you can straight away say, not L and M, let's say, L and M, so you can straight away say your limit is limit x goes to something, your fx equals 1, because you know the both two limits are equal. But if it doesn't,
let's say it is L equals 1, M equals 2. Then you can follow this step and say, okay, you got 1 point, you got N equals L, 1 point, you got N equals M. This is a contradiction. Because you cannot have the same variable having two values. අයියා ඒ මොනහරි hx gx ශ්‍රිත දෙකට අපිට නිකම්ම ලියන්න පුළුවන් ලිමිට් එක අපිට ඇහෙන් පේන හින්දා මේක ලිමිට් එක කියලා එතන ඉඳන් හදාගෙන යන්න පුළුවන් පුළුවන්. මොකද මල්ලි මේකේ ගානේ විතරකින් කියන මේක දැන් අපිට ඇත්තටම ගාන ගත්තොත් ඒක සාපේක්ෂයි කියන දැන් වාට සමහර වෙලාවට gx කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ මේ ලිමිට් එක තියෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ කිව්වොත් එප්සිලන් ඩෙල්ටා වලින් එයා ප්‍රූෆ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මෙතන අහන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ඒතර ෆන්ක්ෂන් එක ඩිකම්පෝස් කරලා තියෙනකොට පොඩි කෑලි දෙකකට වාට කෙලින්ම යාගේ ලිමිට් එක ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ওই ගානේදී මොකද ගානේ ලොකු මෙදීමේ විතර නෙමෙයි ගාන ලොකු මෙදීම බලාපොරොත්තු වෙන රැෂනලයිසේෂන් කියන බෙදීමේ ඩෙෆිනිෂන් එක හරියට යොදව ගන්න එක. ඒක පැහැදිලි? ඔව් අයියා. එතකොට අර ඒකින්ද තමයි assumption එකක් දාලා ලිමිට් තියනවා කියලා ගන්න ඕනේ නැත්නම් ලිමිට් එක ඒතර මම assumption එක දැම්මේ ඇත්තටම මේක නෝඩ දැන් මේ ලිමිට් එක සමාන නම් ඔයාලට මෙතනින් කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. ලිමිට් එක සමාන නම් දැන් LM සමානයි කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඔන්න මෙයාව ගන්නම්කෝ. උඹලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැන් මෙතනට ආව කියලා හිතනවා වගේ L equals L. මේක හිතන්නකෝ L equals L. එතකොට මොකද කරන්නේ? කෙලින්ම වඩ ගන්න delta equals minimum delta 1 delta 2. එහෙම කියලා ගත්ත ගමන් වාඩ වෙනවා 0 x minus a less than delta. මෙයා imply කරනවා fx minus l less than epsilon over 2. right? එතකොට වාට ඕන epsilon ම දාන්න පුළුවන්. හරි කියන්නේ දෙන්න සමානයි කියලා දන්නවනම් කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. මොකද f rational වල irrational වල කෙලින්ම fx minus l ගත්ත ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ epsilon තරහ පොඩි. ඉතින් කෙලින්ම වඩ ලියන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. මෙන්න වාට ඕන delta. ඕන epsilon කෙනෙක්. සරල. පැහැදිලි? ඔව් අයියා. අය ගානක උපරිම ලකුණු ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕන ස්ටෙප්ස් මොනවාද? සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ උත්තරේ බලන එක්කිනා කියුවම කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා තේරෙනවා නම් ඒ ප්‍රමාණය. සානිවැරදිව. හරි. ඒ නිවැරදි ගණිතය කරලා තියෙන විදිය මොකක්ද කියලා ප්‍රමාණවත්ව තේරෙනවා නම් ඒ එහෙම ස්ටෙප්ස් ගානක් කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්ටෙප්ස් වල ලියද්දී ඒක ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් හොඳම දේ ඒක ඔයාලට චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා හදපු ගානක් යාළුවෙක්ට දීලා උඩ බැලුවට පස්සේ නිකන් කන්ෆියුස් වුණා වගේ නම් ඒක නවා ලියලා තියෙන හොඳමයි. හැබැයි ගානක් වල තමයි ආදරේ යාළුවෙක්ට දුන්නා පස්සේ යාට ඒක කියවගෙන කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අන්න හොඳ ස්ටෙප්ස් ගන්නවා ලියලා තියෙනවා. Is someone asking how to decide what are the steps that we need to get the full marks? Simple answer is if you can write the steps which in a way that some other person read your answer to understand it fully and clearly, that steps is enough. And you can check that by giving some solved problem to a friend, and if he's confusing to understand that one, it means you need to write some more. You need to be more descriptive. So if your friend can understand it well, it means you present it in a very nice way so that you can get the full marks. So the one who marking your paper have no doubt or no what you call can easily understand your answer, then he will award your full marks. That's the way it goes. Think of like you are marking someone's paper, right? If you can't understand what is the answer of in that paper, you won't give that mark. Okay, fine. If you get this one, hello. Oh, shall I need to explain it again? Any problem? I'm here to answer you. Hello. Okay. So also there's another problem. So I will show in the another case what you can have to do is in your case in the first case what you can do is actually you can come up to this point, right? Come up to this point, and because in the first case if it's a is 0, when x goes to 0, both L and M are equal to 0, so you can straight away come to this place and say yeah, my limit is exist. But in other scenario you can assume some limit exists and you know your L is 0 and M is 0, you can come to this point where you can have both these criterions, right? You can have n equals L and n equals M. So in this case, this is 0, this is C and this is 0. You know C doesn't equal to 0, so you can say this is a contradiction. So what went wrong is this assumption. This assumption is wrong. So limit is not exist. So here's the two ways that you can handle this problem. Is it clear? Hello? Fine. Sorry, I cannot write in very descriptive way because the space is limited in this whiteboard thing.
මේක තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඔයාගල මේකේ පළවෙනි පාර්ට් එක කරන්න තියෙන්නේ LM දෙන්නම් බිඳු වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට වෙනකන් ඇවිල්ලා කෙලින්ම ඔයාට ඩෙල්ටා කෙනෙක් අරන් පෙන්නන්න පුළුවන් ඕනම x වැලියු එකකට මෙන්න මෙයාව තියෙන විදිහට ඔයාලට ඩෙල්ටා කෙනෙක් හොයන්න පුළුවන් කියලා. LM අසමාන වෙන්නේ නැත්නම් ඔය දෙවෙනි අවස්ථාවට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන L කියන එක නා C කියලා තියෙන්නේ M කියන එක නා බිඳුව කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ අවස්ථාව දෙක නිකන් මෙතනට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් මෙයා කන්ට්‍රඩික්ෂන් එක. මොකද N කියන එක කෙනාට C වෙලා N කියන එක කෙනාට බිඳුවක් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වරදින්න ඕනේ. මම මේ මෙන්න මෙතන ගත්ත assumption එක. තේරුණාද? Hello? Anyone? තේරුණාද? Hello? ඔය හරි. Okay. So කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම බය වෙන්න එපා. I'm not a monster. Okay. So then now I'm going to okay. Actually, I hoping to do the next one. I think the time is going way, so I need to do yeah. Anyway, I'll do the fourth problem, so it is easier to get the understanding first. So this is the problem 4 in tutorial 6. In real section, question 4, right? Yeah, it is 6. Okay. So then here this is saying something like this. Okay. So yeah. So then you have two functions. You have some function f r to r function, and some function you have I to r function. It is f1, right? I is simply a subset of r, right? It means I can know again real number set a subset, right? So actually it is a closed interval. So then they are saying for all x in I, your fx is equivalent to f1x, right? Simply ඉගෙන මෙහෙම සීන් එක. දැන් මෙතන කියන්නේ ඔයාගේ ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. f කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ හැම රියල් නම්බර් එකකටම. f1 කියන එක කෙනා ඔයා ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ I කියලා රියල් නම්බර් සෙට් එකේ තියෙන එක ක්ලෝස් ඉන්ටර්වල් එකකට. එතන මෙතන කියන්නේ ගාන කියනවා ඔයාගේ I කියන ඉන්ටර්වල් එකේ ඉන්න ඕන x කියන වැලියු එකකට ඔයාගේ f1 කියන කෙනාගේ ෆන්ක්ෂන් වැලියු එකයි f කියන කෙනාගේ ෆන්ක්ෂන් වැලියු එකයි දෙන්න සමානයි. එහෙම කියලා ඉවර වෙලා මට ගානේ පෙන්වන්න කියන්නේ limit x goes to c fx කියන එක නේ exist වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් limit x goes to c f1x කියන එක නේ exist වෙනවා කියලා පෙන්වන්න කියන්නේ. හරි? පැහැදිලි? හරිද? hello පැහැදිලිද? ඒක තේරෙනවද? hello ඔය හරි. Then now I'm going to do like this one, right? So I start with this side. I can write for all epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that 0 in x minus a less than delta, which is implied fx minus l less than epsilon, right? Now, okay. This is I can write because let's say for all x in I, this limit exists, right? So it means I can have some name. Then I know x is some in closed interval, right? Closed interval means it is something like this. It is something like a to b or something like this. It means it is closed interval. So then what I can do is okay. What I can do is something like this. Then I know my function defined only on this closed set, right? So I can get something like this. I first try to visualize this. Here is my A and here is my B. And now it is actually C, right? This C. And my C is somewhere here. So I choose some delta small enough, right? Some delta small enough. I can make the delta arbitrarily smaller because let's say that the beauty of this delta is if it is true for larger delta, for smaller delta, it is always true. Let's say if you say something for this interval, it is always true this interval, right? So this is larger delta. This is smaller delta. It can be අපි ලොකු delta එකකට මෙයාව කිව්වොත් හරි අපි ලොකු delta එකකට මෙයාව කිව්වොත් පොඩි delta කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් හරි
මොකද මේ වගේ ලොකු රේන්ජ් එකකට හරියනවා කියන අනිවාර්යයෙන් මෙයාගේ ඇතුළේ පොඩි ඩෙල්ටා කෙනෙක් ඇහුවොත් ඉන්නේ. මොකද ඩෙල්ටා කෙනෙක් කියනවා මෙහාට කොච්චරක් කරනද මෙහාට කොච්චරක් කරනද. ඉතින් ලොකු ඩෙල්ටාට හරිනම් පොඩි ඩෙල්ටාට කොහොමත් හරි. right? ඒක නිසා මම ගන්නවා මෙහෙම. මම ගන්නවා ඩෙල්ටා 1 කියලා කෙනෙක්. මම ගන්නවා minimum delta c minus a ගේ absolute value එක c minus b ගේ absolute value එක. සරලවම ගන්නෙ මම delta කියලා ගන්නෙ මේ ගත්ත delta y මේ දුරයි මම පොසිටිව් ඉලක්කම් විතර ගත්තොත් ඒ තුන් දෙනාගෙන් අඩු මගේ මම ගන්නවා. පැහැදිලිද? hello පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? ඔව්. හරි. then එහෙම ගත්ත ගමන් මොකද වෙන්නේ? මට කියන්න පුළුවන් for all epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 such that x in I and 0 x minus a less than delta 1 which is implied fx minus l less than epsilon which is implied f1x less than l minus epsilon y. If x is in I, it is implied fx equals f1x. Right? So I can switch these two, right? Fine. Hello. Is it fine? Can you explain it again? Let's say now I choose this delta in a such a way that, right? In a such a way that because if I take, let's say, C, it means if I choose this delta 1, it means when I choose the neighborhood in this way, your entire neighborhood contained in this interval. Is it clear? Because this is Yes. this is this distance and this is this distance. So and this is your delta, and you choose the smallest one. So then your entire neighborhood contained in your this I interval. It means now if you write this definition in this way and using this that delta, what would happen? What would happen? Your function value, right? Fx minus L less than epsilon, because because if you take the minimum value, this should hold anyway. But this means you can, instead of fx, you can write f1x, because you have, when x is in this interval, fx equal f1x. So you can write this function as well. Fine? Hello? Fine? Yes, sir. Then what would happen? Limit x goes to c, right? Sorry, this x goes to c, right? X goes to c, f1x is also L, right? It doesn't matter. When fx exists, f1x is always existing. Fine? Hello? Fine? Yes, sir. නිකන් බය වෙන්න බෑ මම නිකන් මේක. හරි ඉතින් මේ ෂේප් එක වැඩ කරගෙන. හරි දැන් මේක ඊළඟට ගාන ඉලක්ක කොටස කියනවා. එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න කියලා මෙන්න මෙහෙම වෙයි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් ට්‍රිකි හරි. එක්සැම්පල් ඉල්ලන්නේ limit x goes to c f1x කියන එක නේ exist වෙනවා. හැබැයි limit x goes to c fx does not exist. මේක කොහොමද දෙන්න පුළුවන්? මම ගන්නවා මේ ෆන්ක්ෂන් එක. හරි? බලන්න. fx කියලා කෙනෙක් ගන්නවා. එක when x is in I. 0 x not in I. Right? And I take f1x is 1 for all x in I, because it is not defined in outside. So if I draw this function, I can get something like this. My fx is something like this constant, and here it is 0. What you can say, limit x goes to a fx and limit x goes to b fx and limit x goes to a f1x, limit x goes to b f1x. What you can say these two? First, this one, the fx කියන එක නම් විතරක් අපි දෙමු ඉස්සෙල්ලා. මෙතන y සමාන fx. හරි? මොකද x කියන එක නේ a වලට ඇද්දි fx ලිමිට් එක මොකද්ද? fx කියන එක නාගේ ලිමිට් එක මොකද්ද කියන බලන්න x a වලට ඇද්දි. What you can say about the limit of fx when x goes to a?
Anyone? Someone asking, "Ayya, I got a product guy here." Then which one? No. Because when x goes to a, because your I is from here to here, right? You have I, because I is actually nothing but this one, A to B. So your FA equals 1. But here it is 0. Here it is a discontinuity, right? There's no limit, because if you consider the left-hand side limit, it is goes to 0, right? If you consider limit x goes to a from minus side, fx, it is goes to 0. But if you come from other side, fx, it is goes to 1, because if you come from this guy, this place, limit is 1. If you come from this place, left-hand side limit is 0. So you cannot have the limit, right? Simply you cannot have the limit. Then what would happen? So your limit doesn't exist on A and B. But if you consider this guys, these both limits are 1. Why? If you consider this point's limit, considering f1x, you don't need to consider here, because your function is only defined in this area. So your neighborhood cannot go like here. Your neighborhood should be someone like this, something like this. Because function defined on this set, it is not defined in this area. You cannot take any neighborhood beyond P or to these two places, right? You can only take your neighborhood from P to here. Due to that reason, limit f1x exists in below those 2 points. But limit of fx does not exist, because it is defined on all the real number, not only this region. ඒක දෙනවා දෙකනේ. දැන් මෙහෙමනේ. දැන් මේ AB කියන පොයින්ට් එක ගත්තොත් f1 කියන එක්කෙනා මේ දෙන්න මැද්දේ විතරයි ඩිෆයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර එයාගේ නේබර්හුඩ් එක ගන්නකොට මට මේ එළියට යන්න බෑ. එහෙනම් ඇතුළට එන්න ඕනේ. මේ ඇතුළට ටික විතරයි සලකන්න පුළුවන්. ඒතර නේබර්හුඩ් එක නිකන් අර one sided limit එක නේබර්හුඩ් එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මං හිතනවා one sided limit දන්නවා කියලා. මේ පැත්තෙන් ගත්තත් මේ ඇතුළු පැත්තට ටික විතරයි ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට ගන්න බෑ. එතකොට නේබර්හුඩ් එක ගන්නකොට මේ පැත්ත ටික සලකන්න බැරි නිසා ඔයගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් කන්ස්ටන්ට් එකක් වයිපේ. මොකද මේ neighborhood එක ඇතුළේ ටික තියෙන ටික විතරනේ මේ ගන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ ෆන්ක්ෂන් එක ඩිෆයින් වෙලා නැහැ නේ. ඒත් f1x කියන එක්කෙනාගේ ලිමිට් එක එකයි මේ අවස්ථා දෙකේදී. හැබැයි fx කියන එක්කෙනා මේ දිගට ඩිෆයින් වෙලා. එතකොට එයා මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් පේන්නේ ඒ වල තියා බිඳුවට යනවා. මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් පේන්නේ මෙයා එකට යනවා. ඒක නිසා මට ලිමිට් එකක් නැහැ. මොකද දෙපැත්තෙන් බැලුවොත් දෙවිදියක් තියෙනවා. අපි ඔකට කියන one sided limits කියලා. ඒ වගේ මෙතන බැලුවත් මේ පැත්තෙන් ගියොත් පේන්නේ එකට යනවා කියලා, මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් පේන්නේ බිඳුවට යනවා. මෙතනත් මෙයාට ලිමිට් එකක් නැහැ. මොකද අපි එක පැත්තක් විතරක් neighborhood එක සැලකුවොත් මෙයා යනවා පේන්නේ limits දෙකකට. අපි ඔකට කියන one sided limits කියලා. පැහැදිලිද? Yeah, if you can, this is can be called as a discontinuous function. Exactly, you can call, because the continuity is, don't confuse with this is continuity. Continuity is limit x goes to a fx equal fa. Continuity කියන්නේ ඔයගේ x a වලට යනකොට limit එක ඒ function එකේ function value එකටම යනවා නම් අන්න a point එකද කියන function එක continuous කියලා. හැබැයි limit එක existent නෙත් නෑ කියන්නේ කොහොමද continuous වෙන්නේ නැහැ. මේ question එකේ අහන්නේ තනිකරම question එකේ summary එකක් දෙන්න. මේ question එකේ මුලින්ම අහන්නේ ඔයාලට functions දෙකක් තියෙනවා fx සහ f1x කියලා. fx කියන එක නා define කරලා තියෙනවා හැම real number එකකට. හැබැයි f1x කියන එක නා define කරලා තියෙන real number set එකේ එක close interval එකක් අරගෙන i කියලා ඒ i ඇතුලේ විතරයි. හිතන්නකෝ මේ i කියන එක නා තියෙන්නේ එකේ ඉඳන් 5 වෙනකන් තියෙන real numbers ටික. ඒකට විතරයි මේ function එක define කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ ගාණ කියන්නේ මුලින්ම fx කියන එක්කෙනාගේ limit එක තියෙනවා නම් f1x කියන එක්කෙනාගේ limit එක තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න කියලා. Yeah, can we say the limit of fx exists when we consider open interval AB? Yes. If you consider open interval, you can say the limit is exists, but not on the corner points. Exactly. You got the point. Good. So then, එතකොට මෙයාගේ ෆන්ක්ෂන් දෙකක් තියෙදි ගානේ පළවෙනි පාරට කියන්නේ මේ රියල් නම්බර් ලයින් එකටම ඩිෆයින් කරපු එක්කෙනාගේ ලිමිට් එක තියෙනවා නම් මේ ඉන්ටර්වල් එකට විතරක් ඩිෆයින් කරපු එක්කෙනාගේ ලිමිට් එක තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න කියලා. අපිට තව තත්ත්වයක් දෙනවා මේ ඉන්ටර්වල් එක ඇතුළේදී මේ ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකම සමානයි. ඒ කියන්නේ i කියන ඉන්ටර්වල් එක ඇතුලේ fx කියන එක්කෙනයි f1 කියන x කියන එක්කෙනයි එකිනෙකට සම්පාත වෙනවා. එතකොට මම මොකද කරේ? මම මුලින්ම fx කියන එක ලිමිට් එක තියෙනවා කියන ඩෙෆිනිෂන් එක ලිව්වා. ඊට පස්සේ මම ඩෙල්ටා කියන එක්කෙනෙක් ගත්තා මගේ නේබර්හුඩ් එක මේ ඉන්ටර්වල් එක ඇතුළටම වෙනවා. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඉන්න ඕනම වැලියු එකට fx ගේ ලිමිට් එක තියෙනවා කියන්නේ මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්
මගේ fx කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ f1x කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ ලිමිට් එක තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මට ගාන කියනවා මට එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න කියනවා f1x කියන එක්කෙනාගේ ලිමිට් එක තිබිලා fx කියන එක්කෙනා නැත්නම් මගේ ලොකු රියල් නම්බර් ලයින් එක ඩිෆයින් කරපු එක ලිමිට් එක නැති. එතකොට මම කරේ මේ කෝණ පොයින්ට්ස් දෙක අරගෙන මම කෝණ පොයින්ට් එකේ ඩිස්කන්ටිනියුටි එකක් කියන විදිහට ෆන්ක්ෂන් එකක් ඩිෆයින් කරනවා. ඩිෆයින් කරාට පස්සේ අර ලොකු එක්කෙනාට ඩිෆයින් කරපු එක්කෙනාට මේ තැන් දෙකේ ලිමිට් එකක් එන්නේ නැහැ කෝණ පොයින්ට්ස් දෙකේ. හැබැයි මේ ඉන්ටර්වල් එක ඇතුලේ විතර ඩිෆයින් කරපු එකන ලිමිට් එකක් එනවා. මොකද එයා මේ පැත්ත ගැන සැලකිල්ලක් නැහැ. ඒක එයාට පේන නිකන් මුළු එයාගේ ඩිෆයින් කරලා තියෙන සෙට් එක පුරාම එයා කන්ටිනියුස්. හරි? කන්ටිනියුස් කියන ලිමිට් එක තියෙනවා. පැහැදිලි? හෙලෝ. පැහැදිලිද? ඔයි. Right. Is there anything to be explained again? ඔයාලා මට WhatsApp එකේ message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Okay, so you tell the nice description. Actually, you are writing my name wrong, man. I don't know who is writing my name. I mean, that question as well. Also, when you writing my name, there is N inside it. Even when I apply for like some higher studies or something, or my lecturers sometimes they don't forget this N. There's N, right? Hidden name. It is not Sadusha. Right? This is called Sadusha. D. If you want do A, because I have this do, right? Sanjaka do. So you have to put N here, right? So usually in my childhood I also forget that N, but when I grow up I always use that N. Anyway, it is not a big deal, right? Because nobody write my names in correct way in first couple of ways, right? I mean, I even saw my some of my supervising my undergraduate days, they always write name incorrectly during first week, so then they will correct it. Anyway, I submitted a very lengthy and some of take two folder. Do we have to write our answers like that? Shortest answer is you don't have to write lengthy answers. The only thing is explainability. If your answer is self-explainable, that is enough. But it should be correct, right? Correct and explainable, it is enough. Or else, if there's something need to be written according to the lecturer, because sometimes they ask some of things to be written because there are certain scope, because you don't learn everything. So keep in mind what is your syllabus is. Don't write anything outside the syllabus, write inside the syllabus. So then if some theorems are outside the syllabus, you cannot use those in your groups. But if you use the things only taught in the class and write in a clean, explainable way, you will get full marks most of the time. I think someone unmute your mic. Is there a problem? You can go ahead. Hello. Actually, I like if you unmute and ask, because then I don't have to read and every message in the chat, right? I'm very easy to read anyway. Okay. So here, actually I have another problem as well, but yeah, actually today I do only the limit problem, because it seems like it will take much time than I expected. Since f1 is given anyway, f1 has only left hand and right hand limits of AB, how do we say that limit exists? Because simply at these two corner points, right? At these corner points, right? Someone is asking how you can say that if the f1 is on those 2 points, because if you say limit x a to a fb exists, if this is exists, right? It means also left hand side limit of this one exists, or right hand side. So it is fx, the limit of x exists. It means it has some neighborhood such a way that you can always tell one side limit is also exists, because limit exists means both right hand side and left hand side limit is always exists. So if limit fx is exists, there's no problem in saying that these 2 points. Actually, in your answer, you should write it as a special case, right? To consider these corner points. If the limit of the bigger function exists, the smaller function, the one is only defined on this interval, is always exists. කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මේ corner point එකේදී f1 කියන එක්කෙනාගේ limit එක exist වෙන්නේ කොහොමද කියලා. f කියන එක්කෙනා limit exist වෙන්නේ. මොකද මේ point එකේදී අර මේ මුළු function මේ set එකකටම real number set එකකට define වෙච්ච limit එක exist වෙනවා කියන්නේ එයාගේ left hand side limit එක exist වෙනවා.
එතනින් මට ඉතින් යාගේ left hand side limit එක equivalent වෙනවා මෙතන b කියන point එකේදී f1 කියන එක්කෙනාගේ limit එකට. මොකද එයාට right hand side එක ගැන හිතන්න බෑ. ඒක ඒ වගේම සමානව වෙනවා මේ a කියන point එකට කිව්වොත් f1 කියන එක්කෙනාගේ right hand side limit එක equivalent වෙනවා f1 කියන එක්කෙනාගේ limit එක equivalent වෙනවා මේ f කියන function එකේ right hand side limit එක. ඉතින් එතන point එකේ f කියන එක්කෙනා limit exist වෙනවා කියන්නේ right hand side limit එක කොහොමද exist වෙන්නේ? What can we do if I is an open interval? Can we get one-sided limit like we do in closed interval? If it is an open interval, you don't have to get the one-sided limit because if it is open interval, let's say I is something like a and b. So if you take any x in a and b, you always have some neighborhood because if you take a and b, you don't consider a and b. If you consider any number here, there's always gap. You can choose arbitrary input small neighborhood below near your number such a way that the whole neighborhood consists inside your neighborhood because there is a real number between any two real numbers. So if you do, because a is not in your set, b is not in your set, so if you put any number, there is infinite number of real numbers between those two boundaries. Okay, I think I answer your problem. The last one sent in the chat. Fine. Did you get your answer? එයා අහලා තිබේ මෙහෙම කියන්නේ අපි open interval එකක් ගත්තොත් one sided limit consider කරන්න ඕනේ නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම AB කියන point එකක් ගත්තොත් එයා open interval එකක් නම් ඔයා ඕන point එකක මේ interval එකට අයිතියක් ගත්තොත් මොකද AB කියන දෙන්න set එකට අයිති වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක ඕන point එකක් ගත්තොත් ඔයාලට infinite number of real numbers ගන්නත් එක්කන අනන්ත ප්‍රමාණයක් real numbers තියෙනවා. ඔයා සලකන point එක සහ මේ boundaries දෙක අතර ඔයාලට මෙහෙම neighborhood එකක් තෝරගන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැතුව. හැබැයි closed interval එකක් වුණොත් ඒව තෝරගත්තොත් තමයි අවුල වෙන්නේ අර එළියට යන්න බැරි එක. ඒ හරි B හරි තෝරගන්න. ඒතකොට තමයි one sided limits බලන්න ඕනේ. තේරුණාද? මම හිතන තේරුණාද? අයියේ මේ ඕකේ දැන් අපිට මේ කෙලින්ම නිකන් ලියන්න බෑද එප්සලන් ඩෙල්ටා ඩෙෆිනිෂන් එක ලියනවා මුලින්ම රියල් වැලියුඩ් ෆන්ක්ෂන් එකේ fx වලට ලිමිට් එක තියෙනවා කියලා අපිට දීලා තියෙන හින්දා. ඔව්. ඊට පස්සේ since I is also a part of the real number system limit එක exist වෙනවා I එක ඇතුලේ but I එක ඇතුලේදී fx f1x ට සමාන හින්දා කෙලින්ම limit එක තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැහැ කෙලින්ම limit එක ලැබෙන්නේ හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ කෝණ points එක මටත් එක පළවෙනි වැඩියක් දැම්මත් උනම කෝණ points දෙකේදී ඔයාලට limit එක සලකන්න බෑ. එතකොට ඔයාලට සලකන්නේ a කියන තැනදී ඔයාලට සලකන්න වෙන්නේ limit a positive ඒ කියන්නේ fx x goes to මොකක්ද limit එකක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ limit x goes to b වල සලකන්නද මේ left hand side limit එක සලකන්නේ. මොකද මෙතනදී ඔයාලට අර both side සලකන්න ඕනේ. එතන මෙයාගේ left hand side limit එක නඩගේ limit එකටම equivalent වෙනවා. මොකද ඔයාගේ function එකට මේ කියන්නේ b වලින් උඩට යන්න බෑනේ. x වලින් පල්ලයට මේ a වලින් පල්ලයට යන්නත් බෑනේ. ඒතර මේ point එකේදී පොඩ්ඩක් special case දෙයක් වෙනවා. closed interval එක. පැහැදිලි? මොකද ඔයාලට b වටා සම්පූර්ණ neighborhood එකක් ගන්න බැරි නිසා. කියනවා වගේ neighborhood එක නිකන් one sided. මේ පැත්තට ඔයාලට යන්න බෑ. ඔයාලට මේ පැත්තට යන්න බෑ. පැහැදිලි? එතකොට අයියා අරගෙත් අපිට ඒ දෙක ලියන්න වෙනවද? අර ඔයක ලියන්න මට කලින් එකම තුන. ලිමිට් ෆන්ක්ෂන් එකත් අර වෙනස් විදිහට දාලා අර පැත්තෙන් විතරක් විතරක් දාලා ඔයාලට මේ one sided limits දෙක ලියන්න වෙනවා. points දෙක. ඉතින් one sided limit එකේයි අර ඔයාගේ ඇතුළේ define කරන function එකේ limit එකේ වෙනසක් නැහැ. මොකද මේ point එක limit එක ගන්නවා කියන්නේ මොකද අරයට a වලින් එළියට යන්න බෑනේ. මොකද function එක define නැහැනේ. ඒකට සලකන්න වෙන්නේ අර a වලින් ඇතුළට ටික විතරයි. ඒතර right hand side එකේ විතරයි. ඒක equivalent වෙනවා fx වල right hand side limit එක. එතකොට අය අර ඩෙල්ටා මිනිමම් එක ලිව්වේ නැතත් අවුලක් නැද්ද? C වලට මේ ඩෙල්ටා මිනිමම් එක ලිව්වේ මම එක්සලන්ට් ඩෙල්ටා ප්‍රූෆ් එකෙන් යද්දී මම පෙන්නන්න බෑ අපිට neighborhood එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා entirely contain වෙන මගේ i කියන interval එක ඇතුලේ. ඒකට තමයි මං කිව්වේ අර I එක රියල් ඇතුලේ තියෙන හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා හොවේ. හරි එතකොට ඔයා කොහොමද කියන්නේ හැම point එකකදී මම interval එක තිබ්බ කියලා neighborhood එක හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර එක්සලන්ට් ඩෙල්ටා කියන්නේ හොඳයි නේද? function එක equivalent උනාට එයා ඇතුලේ right? එයා ඇතුලේ function එක equivalent උනාට ඔයා කියන්න බෑ මේක ඒ කියන්නේ limit එකයි function එක කියන්නේ දෙකක් නේ උතන. ඒක අපිට obviously තේරෙනවා හරි. ඒතර කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් ඔයා limit අපි x goes to 1 කියන එක නා x + 1 කියන එක epsilon delta proof එකෙන් proof කරන්නයි කිය. ඒක අපිට පේනවනේ. හැබැයි මෙතන අපි අර definition එකේ proof කරන එක ටිකක් හොඳයි. explainability එක වැඩි ඒකට. ඒක කාටවත් ප්‍රශ්න කරන්න බෑනේ. කෙනෙක් definition එකේ මොකක්ද කියලා තියෙනවනේ. g is the limit කියලා. තේරුණාද? Right? It is always good to because if it is not too much steps, always follow the first principle. Then it is easy to understand. But if it is
let's say if you follow it from first principle, it will take 4 or 5 pages. Then you can omit some parts and write the most significant part. So you need to decide what to write and what not to write. It depends on the problem, right? In here, actually, in the best example is, I'm not going to prove this one. I just use this one, this result. The again, මාපාංකයේ ඕනම ධන සංකල්පයක් පොඩි වුණොත් ඒ මාපාංකය තුලින් එක්කන බිඳුවක් එකනවා කෙලිම පාවිච්චි කරලා ප්‍රූව් නොකර. හැබැයි මොකද ගානේ ලොකු මිදි මෙයා නොවන නිසා. හැබැයි ගානක මෙයාව පෙන්වන්න කිව්වොත් මම මේක ඔප්පු කරලා ලියන්නවා. මට නිකම්ම කියන්න බෑ. හරි? ඒක ගාන වල ඩිපෙන්ඩන්ට්. පැහැදිලි? Hello? Anyone? ISI. Right. Okay. So I think there should be some power cuts during university area. Our power cuts is gone. So sorry about that if you are in the dark mode, right? So anyway, so then I'll do some another problem, because here actually it is tutorial 7. Tutorial 7 question 4, right? Tutorial 7 question 4. It is telling yeah, your fx is greater than 0. It is divided on real numbers. So you have to prove that one. Limit x goes to infinity, fx equals infinity if and only if limit x goes to c 1 over fx equals 0. එතන මෙයාගේ මේ if and only if කියන එක කියන්නේ මෙයා වුණොත් මෙයා වෙනවා, මෙයා වුණොත් මෙයා වෙනවා. දෙපැත්තම තියෙනවා. හරි. ඒතර ඔයා පෙන්නන්න ඕනේ මෙයා වෙනවා නම් මෙයා වෙනවා කියලා පෙන්නන්නත් ඕනේ. මූ වෙනවා නම් මෙයා වෙනවා කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. හරි. right. අපි දැන් මේක ලියන්නේ මෙහෙම. for all m greater than 0. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ infinite limit එක definition එක ලියන හැටි දන්නවා කියලා මම හිතනවා. there exists delta greater than 0. Sorry, x equals c, right? X goes to c. X 0 such that xc delta मैं imply කරනවා fx කියන එක නා greater than මේක නිකන් අර මෙහෙම සීන් එක. දැන් මෙතන කියන්නේ ලිමිට් එක අනන්තයට යනවා කියලානේ කියන්නේ. ඒතකොට ලිමිට් එක අනන්තයට මේ definition එක කරන විදිය තමයි මෙතන මම කියන්නේ අනන්තය අපි define කරන්නේ කොහොමද? ඒතර ප්‍රශ්නයක් කියනවාට මට. මොකද fx කියන එක නා අනන්තයට යනවා නම් මට ඒව define කරන විදියක් වෙනවා. ඒතර මම මෙතන කියන්නේ මම ඕනම ධන සංඛ්‍යාවක් දුන්නොත් fx කියන එක්කෙනා ඒ ධන සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි වෙන විදියට මට නේබර්හුඩ් එකක් හොයලා පෙන්නන්න පුළුවන් x අවට. ඒක තමයි මෙතන මේ සරලව කියන්නේ. මම ගමන් පැහැදිලි විස්තර කියන මගේ YouTube වීඩියෝ එකේ මම දාලා තියෙනවා. මම නිකන් සරලව එක්ස්ප්ලেইন කරන මොකද්ද මේ කියන කතාව කියලා. ඔයා ගත්තොත් මේ x axis එක මෙතන වගේ y axis එක මෙතන තියෙන c කියන පොයින්ට් එක. එහෙනම් ඔයාට හිතන්නකෝ මේ තියෙන වගේ m කියන වැලියු එක මොකක්ද වගේ ධන සංඛ්‍යාව. මෙයාට වඩා ෆන්ක්ෂන් එක වැඩි වෙන විදියට මෙයා වටේ නේබර්හුඩ් එකක් හොයලා පෙන්නන්න බලනවා. ෆන්ක්ෂන් එක නිකන් අර මේ විදියට තියෙන එකක් මොකක්ද? හරි? පැහැදිලිද? පැහැදිලි? ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒ කියන්නේ m කියන එක නා 1.500 කරත් x c වටා පොඩි නේබර්හුඩ් එකක් තියෙනවා ෆන්ක්ෂන් එක යාට වඩා ලොකු වෙනවා. පැහැදිලි? This definition means you can find a neighborhood around c in a such a way that your function is bigger than any positive real number. Because you cannot say it is infinite, right? In other cases, you will write something like this, right? fx minus L minus f in a such a way that because you cannot write because when you have infinity, it has no meaning saying fx minus infinity is more absolute value. So here's how you write it, right? You get my point? Or you need some explanation? X approach infinity now. කොහොමද කරන්නේ? x approach infinity එක ලියන්නේ. එතකොට දැන් මේ දින ෆන්ක්ෂන් එක infinity එක. එතකොට වෙනස් කරන්න මේ පාර්ට් එක. එතකොට මේ පාර්ට් එක ලියන්නේ there exists n greater than 0 such that x greater than n or m. You can put any number. It means when x approaches infinity, what would happen is you have some positive number when your variable is bigger than that value. It means you are simply saying if your variable line is this, you take some value when your variable is bigger than this, your limit approaches something. And what will happen if you make this condition more stricter, this number can go beyond to that one. It means if whether it can be like this, or simply let's say I would do something like this for all epsilon greater than 0, there exists. It's in my you will clearly explain how we telling that. Let's say m equals 0 such that x equals m
implies fx minus L less than epsilon. This is simply saying limit x goes to infinity, fx goes to L. It means you have something like this, and here you use L. If you have some number when x is going this way, your function is going to be like very nearby to L. You can make this difference arbitrarily small. Fine. Fine. Hello. Okay. So to solve this problem, what I need to do, I will write in this way, right? So now I can simply write using this one. 1 over fx is less than 1 over a, right? Simply that is what is it, right? So we can write 1 over fx, right, less than 1 over fx absolute value less than 1 over m. So then you can put let m equals 1 over epsilon. Let epsilon greater than 0 and m equals 1 over epsilon. Then what would happen? You can straight away say 1 over fx magnitude is less than epsilon. Here you have the result, right? Fine. Because you can put any positive number instead of this m, right? Here, because it is true for any positive value of m. So instead of m, you put 1 over epsilon. After you come to this place, you can write this one, or it is better to write in a separate line, right? So you can write, let's say I take another one. You can write something like this: let epsilon greater than 0 and m equals 1 over epsilon. Then you have for all epsilon greater than 0, or you can write for all m greater than 0. There exists delta greater than 0 such that 0 x minus c 0 less than delta, which is implies 1 over fx absolute value less than epsilon. So since you take this one, you can say you actually you can write instead of m, you can write also epsilon. That's fine, right? Because if you take m over 1 minus epsilon, you can take any epsilon value here. For any epsilon value, you can write this result because you have the relation between m and epsilon, 1 over epsilon now, right? You can take any positive number, so you can write this result. This simply says limit x goes to c 1 over fx equal to 0. Okay. When you're going backwards, what you can do, right? When you're going backwards, what you can do, something like this. You can do when going from backwards, what you can do, you can simply get fx absolute value less than 1 over epsilon, right? Greater than 1 over epsilon, right? So then, in the problem, they have given as a data, your fx is always positive. So you can simply omit this absolute value less than 1 over epsilon. So move from, you started from this one to go this one, you have to simply write this definition. And then what you have to do? You have to do, put epsilon equal 1 over m again. Then it will simply become, this guy is become it. Okay? Fine. Hello? Hello? Yes, sir. You have to just manipulate the equation, right? Anything you need to ask from the limits, or otherwise I have to do for some sequence problems, because some of guys have asked me to do some sequence problems, so I'm gonna do one or two here. Hello? අයිය අපිට මේකට තියරම් එකෙන් පෙන්වන්න බැරිද? තියරම එකෙන් පෙන්වන්න බැහැ මල්ලි, මොකද ඔයාගේ ලිමිට් එක ෆයිනයිට් නේ. අන්න ඒකයි කතාව. හරි? ඕනේ එතකොට බෑනේ. හරි හරි. විතරම. හරි. තමක්රි තියෙනවද තම සීක්වන්ස් වලට යන්න? I do some remote problems. Actually, I send you the message in next week, bro. I will do. Don't worry. Tomorrow, I'm not sure if I'm able to do. If I'm able to, I will do. But I was outing there, so I'm not sure I have come.
I will be able to do or not. Okay. So yeah, that's I'm going to do now. So the problem we ask question. So question for sequences. Okay. How the marking will be done if you have no time to forgot to prove other way around of if and only proof? Is it half? It depends on the problem, because if it is one way is very easy and other way is very difficult, mark will be divided accordingly. But if it is both equal difficulty, you can expect 50-50. But it's upon to the grader, right? I cannot tell anything about that, but it's depend on the problem. But they will give you the marks fairly, right? I'm sure that one, because I was also did some markings in last semester, so I know always they are thinking in students' way. So that's not going to be a huge problem, because those people are nice, right? But don't what you call it, don't be rude to them, right? Please, I request, because they are very good and they are very willing to teach you, but sometimes I saw some behaviors that cannot be acceptable. So don't do that one, right? I also share a message as well, but don't do like that one, because that's not a good thing. It is very disappointing to see that one, right? See some of these things, but yeah. Okay, so I'll gonna do the problem 5 of sequences first. Then I can probably someone asking me to do the question 4, but actually I haven't tried once. Let's see how it goes. We can say that. Okay. And so otherwise. Wait a minute. Shall we see how we can do that? I will in question 4, I will show you, because I'm not sure that I'm trying to do or not. So it seems like complex for me as now. So then I will try, I will show you how to do in tutorial 8. This one other question sent by your juniors, sent by one of your batchmates, question 5. So that they are telling you have a Cauchy sequence. Cauchy sequence is nothing but when limit n goes to infinity, a n minus a n plus 1 becomes 0, or you can have, if this happens, right, for all epsilon greater than 0, there exists n not greater than 0 such that a n minus a n plus 1 is magnitude less than epsilon. This is actually the definition of such that n greater than n not implies that one. So this is actually definition for Cauchy sequences. Cauchy sequences are actually convergent for only real sequences, right? Otherwise, it will not converge if you consider some what you call incomplete set. ඒකනේ මෙතන දීලා තියෙනවා අපිට an කියලා Cauchy sequence එකක් දීලා තියෙනවා. එයා ඊට පස්සේ condition එක satisfy කරනවා කියලා දීලා තියෙනවා. an plus 2 equals an plus 1 divided by 2. Right? So මට පෙන්නන්න කියලා තියෙනවා. I have to show that an plus 2 plus half an plus 1 is equivalent to an plus 1 plus half an. I need to have prove this one, right? So how I'm going to do that one? It is pretty much easy to do that one, right? Okay, so how it's going to do that one? Because we have given this, right? So you have to put an plus 2 plus half an plus 1, which is equivalent to an plus 1 divided by 2 plus half times an plus 1. You just have to take this equation and add half times an plus 1 to both sides. Then you have this is equivalent to an plus 1 times half an. Right? You straight away have the answer. Fine. Hello. Fine. Okay.
Now they are asking, now they have to they are saying to prove that for all n, a n plus 1 plus half a n is equivalent to a2 plus a1, right? So let n equals 1. I'm going to prove by induction. Man, ගණිත අවිරුණේ වගේ මම prove කරන්න යනවා. එතකොට මෙයාගේ පෙන්නන්න කියන්නේ මට මම හිතන මේක නම් ඇත්තට සිංහලෙන් explain කරන්න මොකද මෙයාව ගත්ත ගමන් දෙපැත්තටම an එක දන එක බෙදීම දෙක මේ ඇඩ් කරපු ගමන් ගානට ටක් ගාලා රිසල්ට් එක එනවා. ඉතින් මට කියන්නේ මෙයාව පාවිච්චි කරලා ඕනම n එක්කෙනෙක්ට මෙයාව වෙනවා කියලා පෙන්නන්න කිව්වා. එතකොට මට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ මම හිතන ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් බලන්න ටියුටෝරියල් 8 එකේ question 5 එක. එතකොට මම මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මම කෙලින්ම ගන්නවා n equals 1 කියලා මම ගණිත අභිවෘණයෙන් ගන්න නැත්නම් ඉන්ඩක්ෂන් වලින් ගන්න තීරණය කරනවා a2 plus 1 over a2 equals sorry a1 a2 plus 1 over a1. This is true. This is true for n equals 1. And now assume this is true for n equals p. Then I can write ap plus 1 half ap, which is equivalent to a2 plus a1, right? This is the one. Then I have to, yeah. So then I have this result, right? I have this result, this guy. Then I can write AP plus 2 plus half times AP plus 1 equals AP plus 1 plus half times AP. This is actually this result, right? I just put P instead of N here. You know, make him මෙතන මේ තිබ්බ එකේම n වෙනුවට p දැම්මා. දාපු ගමන් මට මෙහෙම එනවා. මට ඒක නිසා කියන්න පුළුවන්. For due to this reason, AP plus 1 plus 1 plus half times AP plus 1 equal A2 plus half times A1. Amen, sir. So therefore, this is true for n equals p plus 1. Thus, this is true for all n. Right? එතකොට කෙලින්ම කියනකොට මොකද දැන් මෙතන මම කරේ සරලව ගණිත විනෝඩ අපි කියන්නේ ඔය ඉන්ඩක්ෂන් වල this 2 for 1 ඒ කියන්නේ මෙයා n equal 1 දී හරි ඊට පස්සේ මම assume කරනවා මෙයා p කියලා 1 හරි මොකක් හරි p කියලා value එකකට හරි ඊට පස්සේ මම පෙන්නනවා I assume that this is true for n equals p. Then I show that if it is true for n equals p, it should be true for, it must be true for n equals p plus 1. ඒ කියන්නේ මම p වලට හරන p දන එකටත් හරි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම එකට හරි කියලා දන්නවනම් අනිවාර්යයෙන් ඒකේ මොකක්ද කියන්නේ p වලට හරන p දන එකේ හරි කියන්නේ එකට හරි කියන්නේ දෙකට හරි දෙකට හරි කියන්නේ තුනට හරි ඔය වගේ ඔක්කොටම හරිනවා. If it is true for n equals p implies that when it is true for n equals p plus 1, it means we know that it is true for n equals 1. It means it is true for n equals 2 and 3, 4 and so forth. So I can say that an plus 1 plus half times an equals a2 plus half times a1. Okay, fine. Hello, fine. Yes, I. Then they ask, they take L equals 2/3 a2 plus half times a1. Okay, now they are telling find this limit n goes to infinity an in terms of this L. What do you have to do? I know I have to find this is in terms of L, right? Some sort of L, right? Plus something or anything, right? In terms of L. Can L ඇසුරෙන් මේ limit එක ගන්න. දැන් මම දන්නවා ඕනම n එක්කෙනෙක්ට I know for every n a2 plus half a1, right? මම මේක දන්නවා. මම දෙපැත්තම limit එක ගන්නවා. Limit n goes to infinity an plus 1 plus half times an limit n goes to infinity a2 plus half a1.
දැන් මෙයා constant එකක් මෙයා වෙනසක් වෙන්නේ. This doesn't change because it is a constant. Here you can apply limit separately. It is A-level work. Right? So then what would happen? We know this is, we put something L, right? I put L. So it is plus half L. What you can say about this? මෙයා මං ගන්නවා L කියලා. Limit n goes to infinity. N goes to infinity. An I take it as L. What you can say about this thing? Limit n goes to infinity an plus 1. What you can say about this? කියන්නේ මේ n limit n කියන එක අනන්තයේදී an කියන එක L වලට යනවා නම් a n දාන එක කියන එක කොහෙටද යන්නේ? මට කියන්නේ n අනන්තයට යනකොට n දාන එකත් වෙන අනන්තයටම නේද? Right? n අනන්තයට යනකොට n දාන එකත් අනන්තයට යනවා නේද? මෙයාත් l ම වෙන්න ඕනේ නේද? It means if you make n, if you have the limit, if n goes to infinity, your limit of an goes to infinity, right? When n goes to infinity, what would happen to n plus 1? It always goes to infinity. So these limits are equal, right? So you can put L here simply. Equals a2 plus half times a1. Then you can have 3 over 2L, which is equal to, in terms of L, you can write this thing as 3L over 2. Right? 3L over 2. So then you can cancel out this thing and L equals L. So your limit is simply this guy. Fine. Hello. No. Yeah. Okay. Fine. Hello. Anyone? හරි. Okay. So is it fine? It is not difficult, right? Actually, it is actually today afternoon. Some of you guys sent that problem. And also there are very nice problem in it is the second problem of that problem. So actually, if I do that problem, I can give you some hint to do the other problem at 4, because I cannot do that is right away because I see that problem right now, but I can try, but it will be some sort of waste of time because time is tight now. So if there are any problem, I can do the next problem. Then actually, if I do this problem, I know it is going to be somewhat hard, but I will try my best to make it simpler. The next one. Hello? Anyone? Anyone? Hello? Hello? Yeah, it is. Okay. Yeah, so last part means what? Actually, I don't. You are meant to, can you explain how you derive the RHS bit? What RHS? Can you point out me? Actually, I don't. Because I missed your message earlier. Sorry for that. What are it? So here or here? Can you unmute my cancel? I think it is easier for me. Hello. Oh, type in the screen before the last. Okay, screen before the last. Okay, this one, right? This guy, right? This is means because I first take this is 2 for n equals n. I show that one. So then I assume this is 2 for n equals p. Then I have this one. Instead of n, I put p in this result, right? So then in the next slide, the previous slide, I show this result. These two, together these two, right? If I put n equals p, you have this result. Using this one, you can say this guy is always equal to this one. This is nothing but you put p plus 1 instead of p, because you have p plus 1 here, this is p plus 2 here. You have the p here, this is p plus 1 here. So it means if it is 2 for p, this is always 2 for p plus 1. You know it is 2 for n equals 1. It means it must 2 for n equals 2, 3, 4, and so forth. Okay? Fine. Hello. Do you have realistic questions with answers to practice? I have to check because I have some lot of worked examples of mine. I don't know whether
I can find that, right? If I find that file, I send to you. Otherwise, I will ask from my batchmate and show it to you the soft copies, the PDF, right? And I think I send you some book. You can also find some problems there. But the thing is like that, it is not like you practice 100 problems and get used to it. You have to practice thinking, so then you can easily get that one. Okay. So then I'll go to explain actually the first problem of that one, because I think it is easier for me to explain how to handle single problem. Yeah, I can explain the bit limit of A. Okay. So here, now you have this one, right? For any n, you have this result. Now what I'm going to do is I'm going to take the limit of both sides, because this part is a constant. So you can straight away take the limit, and this part you have to take these two separate limits. And then you give some symbol L to this limit n goes to infinity A. And as you can see, there's no difference saying n goes to infinity A, no, n goes to infinity n plus 1. Because when n goes to infinity, n plus 1 always goes to infinity, so it limits also become n. So this guy and this guy both become n. So then you can have 3 over 2L equals A2 plus A1 means in your problem they have given simple L is 2/3 of this guy. So you can simply substitute this guy in terms of L here with just simply bit of algebra. So then you can cancel out this guy and you can simply say L equals simple L. Okay. Is that answer your problem? Hello. Okay. So I will explain the question number 1 of tutorial 8 then, because it is question 8 of tutorial question 1 of tutorial 8. Okay. So it is here. You have an is defined in a way that one, because I don't do 1, 2 because it is too much complex. I will explain probably next week before explaining some Riemann problems. I want to give you an idea how to handle these type of problems, right? Because all are showing a different way. So then you have A1 equals √2. First part, I have to prove for all n, I have to prove that an is greater than 0, less than 2. Okay. Okay. Fine. We know that one because we know something like this one. We can say if this is inductive manner, you can always prove in inductive manner. Let's say let we know A1 greater than 0 and A1 less than 2, because we know √2 is greater than 0 and √2 is less than 2. Okay. Can I be මූල දෙක කියන එක කෙනා බිඳුවට විශාලයි දෙකට වඩා අඩුයි කියලා දන්නවා. අපිට පෙන්නන්න ඕනේ ඕනෙන් කෙනෙක්ට මේ වගේ ඩිෆයින් කරන සීක්වෙන්ස් එක බිඳුව සහ දෙක අතර ඉන්නවා. Then we know we have A2 equals 2 plus √2. අපි දන්නා A2 කියන එක කෙනා greater than 0 and A2 less than 2. Because if you have, because we know √2 is less than 2, so it means this whole result is going to be less than 4. So if you take the square root of this one, it is going to be less than 2. So then what we going to do we do again දැන් මෙතන මම කරේ මගේ A1 කියන එක්කෙනා බිඳුව සහ දෙක අතර ඉන්න නිසා එතකොට මගේ A1 කෙනෙක් මම දන්නේ නැත්තරම √2 කියලා. එතකොට දෙක දන්න මූල දෙක කියන එක්කෙනා ඇත්තටම 4ට වඩා අඩුයි. එතකොට එයාගේ වර්ගමූලය 2කට වඩා අඩුයි සහ එයා ධන ඉලක්කම. ඊට සම ගන්නවා let AP 0 and 2, then 2 plus AP greater than 2 less than 4. If you take the square root of this one, AP greater than √2 less than 2, right? So this is obviously less than 0. So we can have 0 less than AP plus 1 less than 2. So as in mathematical induction, you can say so an so 0 greater than an plus than 2 for all. මෙතන උනේ මෙහෙමයි. දැන් මෙතන උනේ ඇත්තටම
මම එක කියන එක්කෙනා අරගෙන A1 කියන එක්කෙනා වරන් පෙන්නුවා මගේ A1 කියන එක්කෙනා බිඳුව සහ එක අතර බිඳුව සහ දෙක අතර ඉන්නවා. එතකොට මගේ දෙක කියන එක්කෙනාත් බිඳුව සහ දෙක අතර වෙනවා. මම නිකන් චෙක් කරලා බැලුවා. ඊට සම කරේ AP කියලා එක්කෙනෙක් බිඳුව සහ දෙක අතර ඉන්නවා කියලා අරගෙන AP+1 කියන එක්කෙනාත් බිඳුව සහ දෙක අතරම ওই ඉන්ඩක්ෂන් එකෙන් එනවා කියලා ගත්තා. ඒ කියන්නේ මගේ එක බිඳුව සහ දෙක අතර කියන්නේ දෙක බිඳුව සහ දෙක අතර ඉන්න ඕනේ. තුනක් ඉන්න ඕනේ, හතරක් ඉන්න ඕනේ, දිගටම ඉන්න ඕනේ. As in induction, right? First part this done. Fine. Hello. Fine. yes I Hello. Okay. Then something like this. Okay. Now something like this. We have to prove second part. We have to prove n is strictly increasing. මේ කියන්නේ strictly increasing කියන්නේ n plus 1 greater than a. කියන්නේ යා n plus 1 කියන එක නේ a ට වඩා විශාලයි. සමාන වෙන්න බෑ. Strictly increasing means n plus 1 greater than a. If you have this one, this is increasing. This is strictly increasing. When you strictly increasing, you cannot have this equal sign. Right? So, how gonna you prove this one? You know, n is greater than 0. Definitely, right? අපි දන්නවා n බිඳුවට වඩා විශාලයි. Then we know 2 plus n greater than a. It is simple, right? Because if you had some positive number to number, that number should be greater. So if you take the square root, you can oh sorry, this is not this is because you know this is this way. So then you have to prove this one. So n is greater than 0, and you know 2 plus n, right? 2 plus n greater than n plus a, because you know n is and n is less than 2. අපි දන්න n කෙනෙක් නා බිඳුව සහ දෙක අතර ඉන්නේ. එතකොට 2 plus n කෙනෙක් කෙනා n දන n ට වඩා විශාලයි. දැන් 2 plus n greater than or equal to 2a. Okay? Greater than 2a. And okay. Now I take the square root of this one. 2 plus n greater than or equal 2a. We know this is n plus 1 greater than or equal root 2 times a, root a. We know this guy is greater than 2 is greater than a, right? Right? We know 2 is, or here actually without coming to here, I can do something like this. This is easier for you. We know n is 2 is greater than a, so I can write 2 plus n greater than n square, because I can put this guy, because if you put this is something like this, n times a, right? Instead of 2, I put a. Then if I take the square root, 2 plus n greater than or equal a, so an plus 1 greater than a. Okay, so it is strictly increasing. Then you have, now you have the kind of n is strictly increasing. Also, right, n less than 2 for all n. It means n is bounded above. ඒකනේ මෙහෙම සීන් එක. දැන් අපිට දැන් මෙතන ස්ට්‍රික්ලි ඉංග්‍රීසි කියලා පෙන්නනවා n කෙනෙක් නා වැඩි වෙන එක. ඒත් එක්කම අපි දන්නවා ඕනම එක්කෙනෙක් දෙකට වඩා අඩු. ඒ කියන්නේ වගේ සීක්වන්ස් එක හැමතිස්සම කියන්නේ උඩින් බවුන්ඩ්. යට වැඩි වෙන්න බෑ දෙකට වඩා. එක තියරම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සීක්වන්සස් වල වාගේ sequence එක monotonically increasing and bounded above now, limit n goes to infinity, n exists. And it should be equivalent to, එතරම් equal වෙන්නේ n goes to infinity a n කියන එක නා supremum of n. කියන්නේ මෙයාගේ upper bound වලින් තියෙන අඩුම upper bound එකට තමයි මෙයා equal වෙන්නේ. මෙයා strictly increasing වෙනවා. It means there's a theorem, if you have strictly increasing sequence with bounded above condition, its
limit exists when n goes to infinity a exists and it is equal to the supremum of the sequence. If you take sequence as a set, if you take the supremum of that set, it is your limit. And also you have the similar result for the bounded below ones. If you have monotonically decreasing sequence, a strictly decreasing sequence with bounded below condition, your n goes to infinity a and exists and the limit is equal to the infimum. Fine. Monotonic means strictly increasing or strictly decreasing. It cannot give, it means you should have something like this. Let's say 1, 2, 5, 7, something like this. This is monotonically increasing one. And monotonically decreasing one is something like 10, 8, 6, 3, something like that. But you cannot have something like this one, 2, 3, and then 2, 1, 1. This kind of thing never do. It is monotonically means whether it is only increasing or decreasing. Fine. Monotonic means it can be increasing or decreasing. It means if you start from A1, A2, A3, it should go like this way or this way. It cannot go like this. Fine? Hello? Anything? Yes, I. Any problem you guys having? Actually, this is how you can handle recurring equations. Most of the time, it is better to go in inductive way because it is itself they are defining inductive way. It is enough to go in inductive way. Because I'm not going into much detail because I not covered you sequences. I highly encourage you to see the 2 videos on sequences on the YouTube, my YouTube channel. I think I shared the YouTube videos. They are the theories. The thing is, you have to what you call understand the fundamentals. Then you can easily handle these problems. Otherwise, it's a bit hard because I know it is hard because it is new. So please try to this one, and I will also do some Riemann integration one. It is better if you watch my YouTube videos, then I can do the problems because most of these theory parts I explained clearly in the videos because it take around I think for the 19 batch it take around 6 days of 2-hour sessions to complete those things. Only the theories, right? Without problem. So I think it is a huge deal. So within 2 hours, it cannot do that one. But only thing I can do help for you is I can do the problems for you. Then it is the only part missing in that right now. So I can help you with that one. So you have around 3 weeks. So I can help in that way. So then you can have the both sides. So then you can do a lot of things. So I think මේ දැන් මෙහෙමයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියන ටික මම හිතන YouTube එකේ තියෙනවා. ඒතර මට ප්‍රශ්න ටිකක් කළා ඔයගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කීරි වීඩියෝස් ටික බැලුවා නම් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඔය එක්කෙනෙක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් ඊ ගෲප් එකකට ටග් ගාලා හાર્ඩ් එක කරලා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔකට මේ YouTube එකේ ඔන්ලයින්ව බලන්න data නැත්තම්. නැත්නම් YouTube එකේ ඉච්චක් දාගෙන ඒක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මොකක්ම හරි විදියකින් ওই ටික බලන්න. සහ ලෙක්චර් රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙනවා. ඒ ටිකක් බලන්න. ලෙක්චර් නෝට්ස් උත් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. අර එකම දේ වෙන්න ඕනේ මේවයි තියෙන අන්ඩර්ලයින් තියරි පාර්ට් ටික දැනගන්න. කොහොම මැත්ස් කියන එක ඇත්තම අදත් කියනවා ඕගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් මැතමැටික්ස් ටික අමාරු නැහැ. අමාරු වෙලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ සිම්බල්ස් ටික පොඩ්ඩක් අමාරු වෙලා තියෙනවා මේ ටික තේරුම් ගන්න. ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඕක. කියන මට කතා කරන ගොඩාක් දෙනෙක් ගම දකින ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක අලුත්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මුලක ඉඳන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ එකපාරට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒ රෝල් දැන් එනකොට මේ රියල් ඇනලිසිස් එක අතර ගැප් එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඉතින් මේ කියන්නේ ඔය ඕගොල්ලෝ සිම්බල්ස් ටික දන්නේ නැහැ. ලොජිකල් ස්ටේට්මන්ට් එක රීඩ් කරගන්න දන්නේ නැහැ. එප්සලන් ඩෙල්ටා ප්‍රූෆ් එකක් කරගන්න දන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය ටික හදාගන්න නැතුව ඕගොල්ලෝ එක දාන්න ගියොත් වෙන්නේ මම අපි සරල භාෂාවෙන් කිව්වා මේ දෙක කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ඒ ටික හදාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට එතකොට ලොකු අවුලක් නැහැ ඉස්සරහට එන්න. ඒ නිසා අර බේසික්ස් ටික හදාගන්න. ඒකම ගොඩක් වෙලාවට කුප්පුලා බේසික් ගොඩක් දේවල් හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ. ඒක නැති වෙන නිසා තමයි අමාරු වෙන්නේ. මොකද මේක ගොඩක් වටින්නේ. මේක ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකේ විතරනේ. ඕගොල්ලෝ මෙතනදී මේක හදාගත්තේ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එක සෙමෙස්ටර් 8 දීම ඕගොල්ලන්ට මැස් මොඩියුල් ටික අමාරු වෙනවා. නිකන් GPA එක අඩු වෙනවා. මේ හරි අපි ගණන් ටිකක් හදමු අනිවාර්යයෙන් මම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සර ගණන් ටිකක් හදනවා ඕගොල්ලන්ට අර විදිය පුළුවන් නම් මොකද මම ප්‍රයොරිටි එක දෙනවා මේ වෙනට 21 බැච් එකට මොකද ඕගොල්ලෝ තමයි එක්සෑම් එකට යන්න ඉන්නේ සහ මට සතියට එක දවසක් ඒකට වෙනුවෙන් වෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝස් ටික බලනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දෙන ඔපටිම සපෝට් එක මම දෙනවා මොකද මැස් කියන පාර්ට් එක ගොඩ දාගන්න අපරාධ මේක මේ වෙලාව ඔයගොල්ලෝ ගොඩ ගත්තේ නැත්නම් මම මේක ෆුල් සීරියස් කියන්නේ ඉස්සරහට මැස් මොඩියුල් ගොඩක් අමාරුයි ගොඩක් ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් හරි එතකොට ඉතින් ඒ නිසා ඒ දේ කරගන්න එපා මොකද ඕගොල්ලෝ හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න ඕනේ කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙන දවසට ඔය හැමෝගෙම GPA එක හොඳට තියෙන්න ඕනේ ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඕගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුවක් ඉතින් ඒ කියන්නේ මුල ටික හරියට හදාගත්තොත් එතනින් යාට ඕගොල්ලන්ට ගේම ලස්සනට යන්න පුළුවන් ඉතින්
මුල හදාගන්න මම ආයි කියන මුල හදාගන්න තමන් ආස ෆීල්ඩ් එකට යන්නේ වැඩි කරගන්න ඒ ටික තමයි තම ගානක් හදන්න වෙලා තියෙනවා හැබැයි මම තම කාලා නැහැ ඒක නිසා මට දැන් නවත්තන්න වෙනවා මම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මට අංගල් උත්තර දෙන්න ඕගොල්ලන්ට මේ විෂය සම්බන්ධව ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න උත්තර දෙන්න හැබැයි ආන්නේ මම පේපරේට එන්නේ මොනවද කියලා ඒක මම දන්නේ නැහැ නමුත් ඕගොල්ලන්ට සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධව තියෙන ඕනම දෙයක් අහන්න දැන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න can you explain a little bit briefly vector norm and what is the meaning of the image of the boundary of the unit board? Oh, yeah, can you explain a little bit briefly about vector norm? Okay. What is the meaning of the image of the boundary of the unit board? Image of what? A vector function or transformation or what? Because when you say image, sometimes we use a transformation. Actually, I don't know what is the meaning for. Vector norm is something, right? If you take a vector, right? If you take a vector norm is simply you can say treat it as a distance measure. If you let's say it is two-dimensional space, if you take some vector like this, vector norm is some measurement about this distance. You can have L2 norm, L1 norm, anything. Usually, it is come along with the dot product. I don't think it is in the first semester. It is enough to say that if you given some vector like this, your vector norm is, if you have to find this norm, it is enough to remember this as this one. This actually we call L2 norm. I don't think you have L1 and L2 and infinity norms. It is enough to treat it as a distance of the vector, right? For now. I coefficient එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ආසාව තියෙනවා නම් ආසාව තියෙනවා නම් ඉතින් කොයි පැත්තට ගිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඇත්තට you can have jobs and you can pretty good at the field and you can have a high salary and go like that. It's a tutorial session tutorial 13 algebra 3-4. It's a tutorial 3-4. Okay, tutorial 13. I don't have the tutorial 13 right now. I will only up to 11. Send me the question in my WhatsApp number. I will share my WhatsApp number in the chat. You can reach me via that one. If you don't have one, I think you can have this one. Or I write this one to people on the YouTube, right? To Facebook, whatsoever. This is my number, so you can always reach me via that one. Do the marks for grades get reduced or are they fixed? For an example, 70 is 75 is needed for A always. Technically, yes. And but if sometimes most of you performs really badly, then there's something called moderation process happens. So then they will add some marks, so use some transformation or some kind of thing to get it to the proper distribution. But most of the time it is staying 75 because the papers are always standard, not usually. Maximum around 3 or 5 marks, 3 to 5 marks can be added, but I don't think it is happened in first semester because it is competitive one. So most of the time what will happen is they prepare a very standard paper and give marks in a very standard way. So then it is not unfair to anyone. It is fair to everyone. So because it is a selection exam, so I don't think moderation is happening in first semester. But I am mechanical code jobs are doing. Who says? How they get? Anyone jobs there? Someone tell me the tutorial. I will download and see. Give me a minute. Okay, so what is the problem? Prove the matrix norm. Prove the property of the matrix norm. And show that the triangle integrity implies the reverse triangle integrity. Prove the you have the matrix norm. Right? Matrix norm is induced norm. What is the boundary of the unit ball x1 under the action of A, where x is a 2 vector? This thing, right? You have this guy. It means if you take some vectors, right, take all the vectors where x1 is your norm is 1, right? Unit ball is the one norm is 1, right? So your one norm is 1. So where x is a 2 vector, right? So if you take any vectors where your first norm is 1, I think first norm is something like if you take AB, it is magnitude absolute value A plus absolute value B. This is your first norm, L1 norm, right? Usually you can write this one, A, B
we see, I can take that vector or anything, you can write your nth norm like in this way. Sigma I equals 1 to something. Sigma, let's say I take some vector, something like this. We have any components, A1, A2, and up to something, let's say AM, right? Sigma equals 1 to M. AI absolute value to the power n, and then you take the nth power. This is how you're gonna write, find the nth norm. So it is when it is this one means L1 norm means this n equals 1. So then you get the all the vectors of having the norm 1, norm equals to 1, and then you find, you take a function like fx, a vector function like ax, it output x, then you find the range of this function. It means you take this one, you have this ball, right? It is norm is 1, distance is 1, some distance is 1. So you have to find in other space how this is going to be projected if you apply this transformation ax. If you take the ax vector of this, each of these one, what is their space? We have to find that one. Okay. What is an induced matrix? There's no induced matrix, it is induced norm, right? Induced norm is, let's say you have some matrix and you can write this induced norm, right? Induced norm is, actually I don't remember whether it is minimum or maximum. Let me check. I think it is maximum one. Let me check. Yeah. So induced norm is, you have to find induced norm. Let's say you have matrix. This matrix is something like this. You have to find this norm is, it is actually maximum of Ax is n over all x where x norm, nth norm equals 1. ඒ කියන්නේ induced norm එක කියන්නේ matrix එක norm එක අපිට හොයන්න බෑනේ. හැබැයි අපි ax කියලා කියන්නේ matrix එක x කියන vector එකෙන් multiply කරොත් ඔයාලට එන්නේ vector එකක්. හරි? ඒතර ඔයා කරන්නේ ඔයා x norm එක වෙච්ච vectors ඔක්කොම අරගෙන ai ගේ ax කියන norm එක ගන්නවා. ax කියන vector එක අරගෙන එයාගේ maximum එක. ඒතර මේක ඇත්තටම තියෙනවා මෙයාගේ L1 norm එක, L2 norm එක, and තව තියෙනවා infinity norm එක. infinity norm එක ඔය norm තුනට මෙයාගේ induced norm එකට ඇත්තට formulas තුනක් තියෙනවා. මට ඇත්තට මේක මතක නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය සරල induced norm එකකට matrix එක norm එක හොයන්න බැරි නිසා එයාව vector එක norm එක ඇසුරෙන් matrix norm එක අපි ලියන්න ගන්නවා. I can explain a bit about phase sequence of interval function where fn equals f is uniform or pointwise in convergence theorems. Actually, I have to think about the note. Can you send me in WhatsApp and I'll explain it, because I am not much familiar with that now, because last time I read about Riemann integration is, I think, around 2 weeks back. Not 2 weeks, actually, about 1 year back. So then I kind of forget something. So I check back and tell you. Can you send my note to WhatsApp? I will answer you. Definitely. Anything? So how to solve the tutorial 13 algebra second question. 13. Yeah, so actually it is triangle inequality. I will you can do provided the macroscopic norm using the property of the what you call property of the matrix. I will send you the proof. Please drop me a message on WhatsApp and I will share, or I will share in the WhatsApp group, because I'm too hungry now. I have to go to eat. Okay, so I have to stop now because I am hungry now. I am not take my dinner yet. So otherwise I will starve to death. So then there's no hope in future. Anyway, so is there a problem? Or you can always contact me on WhatsApp. And thank you for joining, and I will show all the best, and I will hope to do some more sessions on questions. And I hope this thing is at least helpful, at least for one people. So actually that's enough. If any of you take something from this, that's enough for me. And do good and help each other. This is not a competition. You have to what you call act as a family, help each other, and then that's how you will proceed. If you try to vote individual, that's not going to be the proper thing to do. You have to be. It is not. I'm not telling that
you have to work on your own, but you have to always help others. If you're going to be selfish, that's not going to be work anymore. Because I am telling this, you know how much because I'm currently doing a job and I'm helping you, and I having 4 overall GPA. So being not selfish doesn't affect your GPA and your future career, right? I have a pretty good salary and I have a lot of opportunities here and there. So I wish you all the best. Yeah, meet me in the next day. I will let you know whether I can do a session on tomorrow or not. Most probably it will not, because I have go some outing. So, but if I have the time, I will let you know. Thank you. Bye. Goodbye.